მადლობა ყველას მოგზაურობისთვის. მეტნაკლებად ყველა ერთმანეთს ვიცნობ, მაგრამ კიდევ ერთხელ გაგეცნობით, ქეთი დინეიშვილი ვარ, სოციალურ მუშაკთა ასოციაციას წარმოვადგენ. ჩვენი ორგანიზაცია, როგორც იცით, წევრებთან ერთად და სტუდენტებისთვისაც უკვე ბევრი წელია და წელს განსაკუთრებით ვცდილობთ უწყვეტი განათლების მიმართულებას მივუძღვნათ წლევანდელი წელი. ამიტომ ყველანაირად ვცდილობთ, რომ საინტერესო სტუმრები გვყავდეს ამ წლის განმავლობაში და მომავალ წელსაც გავაგრძელებთ აუცილებლად. თან რაღაცნაირად გამოვცოცხლდეთ იმ მხრივაც, რომ პანდემიის პერიოდში რაღაც ონლაინ მოგვიწია სულ ერთმანეთთან კომუნიკაცია და გადმოვერთოთ ნელ-ნელა ადამიანურ რეჟიმზეც. ამიტომ ძალიან მიხარია, რომ რაღაც ღონისძიებებს, რასაც გეგმავთ, ასოციაციის ფარგლებში თუ უნივერსიტეტები გხედავთ და თქვენთან შეხვედრის საშუალებაც მაქვს. დღევანდელ დღეს რაც შეეხება, დღეს კიდევ ველოდებით სტუმრებს, თქვენსავით ყველა ამ საშინელი საცობების მსხვერპლია და ნელ-ნელა შემოგვემატებიან, მაგრამ რომ არ ვალოდინოთ ჩვენი მომხსენებლებით, ჯობია დავიწყოთ და ნელ-ნელა დანარჩენი სტუმრებით შემოგვიერთდებიან. დღევანდელ დღეს რაც შეეხება, ძალიან საინტერესო დღე გველის წინ, ასოციაცია 2019 წლიდან პერიოდულად აქტიურად თანამშრომლობდა ექსპერტის ფრანსთან და საფრანგეთის განვითარების სააგენტოსთან, ასევე ჩეხეთის განვითარების სააგენტოსთანაც და ჰქონდა რამოდენიმე მიმართულებით პროექტი ან აქტივობა ერთად დაგეგმილი. ამჟამად წელს, რასაც ერთად ვაკეთებთ, ეს გახლავთ სოციალური მუშაობის პოპულარიზაციის ხელშეწყობა, ესეთი პროექტი გვაქვს კი არა და თანამშრომლობა და ამ პროექტის ფარგლებში ბევრი საინტერესო რამ გავაკეთეთ. და დღეს ამის პრეზენტაციის საშუალება არ გვექნება, მაგრამ აუცილებლად დაგპატიჟებთ იმ ნაწილთანაც დაკავშირებით. ორიოდე სიტყვით ვიტყვი, რომ მომზადდა სპეციალური ვიდეო რგოლები სოციალური მუშაობის შესახებ, რომელიც მითების დამსხვრევას ეძღვნება და ჩვენი სტუდენტები მონაწილეობდნენ ამ ვიდეო რგოლებში. ასევე მოვამზადეთ ანიმაციები, რომელიც 30 წამიანი ორი ანიმაცია, რომლის მიზანიც არის, რომ საზოგადოებრივ აქციებს დავატრიალოთ და ტელევიზიებმა თავის საეთერო დროში დაგვრჩება, რომ დავატრიალოთ, რომ ხალხმა გაიგოს სულ მოკლედ, ვინ არის სოციალური მუშაკი და რას აკეთებს, სულ მინიმუმ. ანიმაციაში ყავს ესეთი ერთი გმირი სოციალური მუშაკი, რომელიც სოციალურ მუშაობაზე კი არა, ზოგადად სოციალურ საკითხებზე და სოციალურ უფლებებზე ისაუბრებს. ამას გარდა მოვამზადეთ ფლაიერები, რომელიც ბეჭდვის პროცესშია და თქვენ მოგეწოდებათ ასოციაციასთან, ვინც ხშირი კონტაქტი გაქვთ ან ილიას საშუალებიდან, ისე ორგანიზაციული გადაკვეთა გვაქვს, აუცილებლად მოგაწოდებთ. დაიბეჭდება ქართულად, სომხურ ენაზეც, აზერბაიჯანულ ენაზეც, ისე რომ ყველასთვის მისაწვდომი იყოს და ჩვენი ვიდეოებიც თუ ცდები შემსწორებ, ვცდილობთ რომ თარგმნოთ, ტიტრები გავუკეთოთ, რომ ყველა ადამიანმა ჩვენს ქვეყანაში ვინც ცხოვრობს, ზუსტად თავის ენაზე გაიგოს რისი თქმა გვინდა მათთვის. ამას გარდა ეხლა რასაც ვაკეთებთ, მუშაობთ სოციალური მუშაკის ერთი დღე გვინდა ავწეროთ და რაღაც პატარა დოკუმენტური ფილმებით გავაკეთოთ, რომელიც საინტერესოც იქნება და თან შეაჯამებს სოციალური მუშაკები სად მუშაობენ ჩვენს ქვეყანაში, რას აკეთებენ, რომელ სფეროებში არიან და როგორ ცვლიან ადამიანების ცხოვრებას და გვინდა რომ ეს თლიანი ჩვენი აქტივობა ჩვენი პროფესიის დადებითი მხრივ წარმოჩენას მოემსახუროს, იმიტომ რომ ბოლო დროს სულ გამოწვევებზე ვსაუბრობ და მე მგონი დაგვეკარგა ამდენ პრობლემაში ის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რასაც სოციალური მუშაობა აკეთებს ინდივიდუალურადაც და ვთქვათ უფრო სხვა დონეზეც და აი სულ მალე ამაზე შეგხვდებით და გაგიზიარებთ ეს მასალა ბუნებრივია ხელმისაწვდომი იქნება ყველასთვის. ახლა დღევანდელ დღეს რომ დავუბრუნდე ისევ ამ თანამშრომლობის ფარგლებში მადლობა მინდა გადავუხადო ექსპერტის ფრანს, რომელმაც შემოგთავაზა, ჩვენ მქონდა ესეთი თხოვნაც, რომ თუ საინტერესო იქნებოდა მათთვისაც, თქვათ, მქონოდა ესეთი სალექციო კურსები ჩვენი სტუდენტებისთვის, მაგრამ მე მსჯელობაში მოვიდა ასეთი იდეა, რომ მათი ექსპერტები, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყანაში უძღვებიან აი სოციალურ პოლიტიკას, ან მონაწილენი არიან, ან პროფესორები არიან ამ მხრივ, ამ მიმართულებით ჩაატარებდნენ ლექციას არა მხოლოდ სტუდენტებისთვის, არამედ გაგვაცნობდნენ ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს სხვადასხვა ქვეყანაში სოციალური პოლიტიკის შესახებ ინფორმაციას. და გაგვიმართლა, რომ დღეს სამი სტუმარი გვყავს და უნდა ჩავიხედო დღის წესრიგში, თორემ მიჭირს სახელების და გვარების ზუსტად გამოთქმა.
ესე იგი დღეს 3 საათით ხვდებით, დაახლოებით პირველამდე გაგრძელდება ჩვენი შეხვედრა, პრეზენტაცია დაახლოებით 40 წუთი გაგრძელდება, შემდეგ კითხვა-პასუხის საშუალება გვექნება თითოეულ გამომცვლელთან, გვექნება თითოეულ პრეზენტაციის შემდეგ 10 წუთიანი შესვენება და შეგიძლიათ, არ ვიცი, ყავა მიირთვათ, მოწიოთ ან ჰაერზე გახვიდეთ, ვისაც როგორ მოგიხერხდებათ. და უკვე ჩვენი შეხვედრის ბოლოს დაახლოებით პირველი საათისთვის უკვე დავასრულებთ ყველაფერს. გექნებათ საშუალება ბუნებრივია გამომცვლელებსაც პირადადაც ეკონტაქტოთ, არ ვიცი, დაუკავშირდეთ შემდეგ. ჩვენი გამომცვლელები არიან ჰაგენ ჰიუგელშაფერ, რის ჭირს გერმანული ჩვენი მომხსენებელი, რომელიც გახლავთ გერმანიიდან და ის არის გერმანული საპენსიო ასოციაციის მმართველი დირექტორი და მოკლედ წარმოადგენს დაახლოებით 3 მილიონზე მეტ აქტიურ წევრს ეს ორგანიზაცია და პენსიონერების ინტერესებს რაც თავარია და მე მგონი ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენთვის სოციალურ-მუშაკებისთვის განსაკუთრებით საინტერესო ეს საპენსიო სისტემა როგორ მუშაობს სხვა ქვეყანაში. ჩვენი კიდევ ერთი მომხსენებელი გახლავთ ჰიკი ჰილანმო, რომელიც არის სოციალური პოლიტიკის პროფესორი ჰელსინკის უნივერსიტეტში და მასაც ძალიან საინტერესო ლექცია იქნება ზოგადად სოციალური პოლიტიკის შესახებ. პირველი გამოსვლელი იქნება ჰიკი, შემდეგ გვეყოლება ბატონი ჰაგენი და ბოლოს იანა ვანჩეკი, რომელიც გახლავთ ჩვენი კოლეგა ჩეხეთიდან და ის არის სოციალური პოლიტიკის დოქტორი და გვესაუბრება ქალთა საკითხებზე, ასევე ვთქვათ, იგივე ეს ქართულად დახვეწდა რა ქვია? ხო, დეკრეტული ხო, საკითხების შესახებ. დღის წესრიგი ინგლისურად გვაქვს და ცოტა უცებ გადმოქართულება გამიჭირდა ბოდიში, არ მიყვარს მეც ამ უცხო სიტყვების გამოყენება. მოკედ ეს არის, სულ მე თავს არ შეგაწყებთ ახლა ბევრი საუბრით. მარიამს გადავცემ სიტყვას, რომ მარიამი გახლავთ ექსპერტის ფრანსის წარმომადგენელი და ამ ყველაფერში გვეხმარება და მადლობა. კეთი, ძალიან დიდი მადლობა. დიდეთ რომ აღარ შეგაყვანოთ, მხოლოდ ორიოდე სიტყვით გეტყვით, ანუ ექსპერტის ფრანსის საქმიანობის შესახებ საქართველოში. ექსპერტის ფრანსი არის საფრანგეთის საერთაშორისო ტექნიკური თანამშრომლობის სააგენტო, რომელიც საქართველოში ჩეხეთის განვითარების სააგენტოსთან ერთად ახორციელებს სხვადასხვა საქმიანობებს საქართველოში სოციალური დაცვის სისტემების გაუმჯობესების მიზნით ევროკავშირის და საფრანგეთის განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით და ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ სოციალური მუშაკთა ასოციაციასთან ერთად, რომ საქართველოში რაც შეიძლება გავზარდოთ ის შედეგი, რაც ჩვენი საქმიანობა ისახავს მიზნად. ანუ ჩვენი საქმიანობის 3 ძირითადი მიმართულებაა. ერთი ეხება სოციალური დაცვის სერვისების მიწოდების გაუმჯობესებას და ამ კუთხით ვეხმარებით ჯანდაცვის სამინისტროს და მათ სააგენტოებს, რომ დახვეწონ თავიანთი სისტემები, მოხდეს დიჯიტალიზაცია ამ სისტემების. მეორე მიმართულება არის ეს არის საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლება და პოპულარიზება სოციალური სერვისების, სოციალური მუშაობის, როგორც პროფესიის და მესამე მიმართულება ეს არის საკანონმდებლო დონეზე მუშაობა, რაც გულისხმობს კანონმდებლობის დახვეწას და სოციალური დაცვის ევროპული პრაქტიკების საქართველოზე მორგებული ფორმით მაქსიმალურად ასახავს, ისე რომ ასე ვთქვათ, მოწყვლადი ჯგუფების ინტერესებზე იყოს მორგებული. ეს ძალიან მცირე გაცნობა ჩვენი ორგანიზაციის და საქმიანობის და ახლა უკვე სიტყვას გადავცემ ბატონ ჰეიკის, რომელიც გაგვაცნობს და წაიკითხავს მოხსენებას ევროპული სოციალური დაცვის სისტემის. So I would like to start with a Swedish botanist and a scientist who lived in the late 18th century. His name is Carl von Linné. I wonder if any of you have heard about Carl von Linné. He is known as the father of taxonomy, so the categories of plants. მე-18 საუკუნის ბოლო წლებში მოღვაწეობდა ერთ-ერთი შვედი ბოტანიკოსი
So sorry, didn't hear the name properly. Carl von Linné. For lineage. Interesებს ვინმეს თუ სმენიათ მის შესახებ. So he gave the Latin names for different kind of plants. სხვადასხვა მცენარეს უგუძა ლათინური სახელწოდებები. And what he said was that without names, things are useless. და მან თქვა რომ სახელების გარეშე ფაქტობრივად საგნებს არ აქვს დანიშნულება. So this is the explanation if you feel my lecture is boring. Because I'm going to go through the different kind of names in the area of social protection. და მე გავიმართლებ თავს თუ რომელიმე მომენტში იგრძნობთ რომ ჩემი ლექცია არის მოსაწყენი, იმიტომ რომ აუცილებელია ჩავუმოყრდე სხვადასხვა სოციალურ ტერმინებს და სახელწოდებებს. So as a social work and social policy specialist, you will conduct discussions in this area with politicians, municipal decision makers and other bureaucrats, and also with your international colleagues. And it's important that you have an idea of the concepts and the names which are used in this area. სოციალურ მუშაკებს თქვენ შეხება გექნებათ სხვადასხვა ბიზნესის წარმომადგენლებთან, სამთავრობო წარმომადგენლებთან, თქვენს კოლეგებთან საერთაშორისო ასპარეზზე და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ იცოდეთ ის ტერმინოლოგიები, რომელიც გვხვდება ამ სფეროში. So first I'll talk about the organization of social protection. And the key concepts are social welfare, social protection, also social protection tradition, and finally the models. პირველ რიგში ვისაუბრებ სოციალური დაცვის ორგანიზაციაზე და ამ შემთხვევაში მთავარი ტერმინები არის ასე ვთქვათ სოციალური კეთილდღეობა, სოციალური დაცვა, ტრადიციები და მოდელები. Okay, so the overarching concept in this field is welfare state. მოკლედ, მთავარი კონცეფცია ამ შემთხვევაში არის კეთილდღეობის სახელმწიფო, საყოველთაო კეთილდღეობის სახელმწიფო. So welfare state, it covers social protection, housing, health, education, employment, regional development, public safety, tax policy and income adequacy. So it's a very broad concept. და ეს ფართო კონცეფცია მოიცავს რიგ ასპექტებს, როგორც არის სოციალური დაცვა, საცხოვრებელი პირობები, ჯანმრთელობა, ჯანდაცვა, განათლება, დასაქმება, რეგიონული განვითარება, საჯარო უსაფრთხოება, საგადასახადო პოლიტიკა და შემოსავლის ადეკვატურობა. ამ საკმაოდ ფართო კონცეფცია, როგორც ხედავთ. And sometimes there is a debate whether a country has a welfare state or not. But I would say that every country has at least some sort of a welfare state. There are different types of welfare state, but every country, every nation state has a welfare state. რა თქმა უნდა, განსხვავდებიან ქვეყნების კეთილდღეობის სისტემებით, ასე ვთქვათ, მაგრამ შემიძლია ვთქვა, რომ ყველა ქვეყანას, ყველა ერთს აქვს თავისი სახასიათო კეთილდღეობის სისტემა. So there is a very popular and well-known historian from Israel whose name is Yuval Noah Harari. I wonder if you heard about him. And what he's saying is that why there is a state. The main reason is that the state is to somehow improve people's welfare, well-being. And if that is not the case, then there is, at least not in the long run, there is no state. From Israeli, the name again, please? Harari. His name is Harari, yes. ერთ-ერთი საინტერესო მკვლევარის მიხედვით ისრაელიდან ჰარარი არის მისი სახელი, მაინტერესებს თქვენი თუ რა შესახებ. სახელმწიფოს მთავარი დანიშნულება არის ადამიანებისათვის კეთილდღეობის უზრუნველყოფა, ადამიანთა კეთილდღეობის გაუმჯობესება, ასე ვთქვათ. სხვა შემთხვევაში სახელმწიფოს დანიშნულება ეკარგება. Okay, so the other concepts, important context, concept which is somehow embedded in welfare state is social protection, which consists of social security, social assistance, and social services. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი, რომელიც თან ახლავს ამ კონცეფციას, არის სოციალური დაცვა, რომელიც მოიცავს სოციალურ უსაფრთხოებას, სოციალურ დახმარებას და სოციალურ სერვისებს. And there are two types of traditions which are important with respect to social protection: the Beveridge tradition and the Bismarck tradition. And I will go
go through in more detail a bit later. და მიმართულებით არსებობს ორი მნიშვნელოვანი ტრადიცია ბისმარკის და ბევერიჯის და უფრო დეტალურად ვისაუბრებ ამ ტრადიციებზე მოგვიანებით. And finally, I'm going to talk about the social models in Europe. და ბოლოს ასევე ვისაუბრებ სოციალურ მოდელებზე ევროპაში. Okay, then there is also a concept which is widely used in social protection, which is social welfare. And the social welfare is kind of a system of social services and institutions where the main aim is to support individuals to achieve life in dignity, to promote quality of life, to promote personal participation in the economic, social, cultural life. So this is a definition which comes pretty close to the international definition of social work. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი კონცეფცია არის სოციალური კეთილდღეობა, რომელიც არის სისტემა სოციალური სერვისების და ინსტიტუტების, რომლის მიზანიც არის ის, რომ ადამიანებმა იცხოვრონ ღირსეულად, გაუმჯობესდეს მათი საცხოვრებელი პირობები, ცხოვრების ხარისხი, ასე ვთქვათ, და ხელი შეეწყოს მათ მონაწილეობას ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ ცხოვრებაში. And we can also approach welfare state from a normative point of view. And if we do that, we can see that welfare state somehow represents the obligation of the government to ensure adequate and quality level of life for citizens. ასევე შეგვიძლია ნორმატიული გადმოსახედიდან ვუდგეთ კეთილდღეობის მდგომარეობას, კეთილდღეობის სისტემას და ამ შემთხვევაში უკვე ეს ხდება მთავრობის პასუხისმგებლობა, რომ უზრუნველყოს ადეკვატური და მაღალხარისხიანი ცხოვრების სტანდარტები და პირობები მოქალაქეებისათვის. And even in this definition, it's important that you look at this word citizens. So is welfare state, is it just for those who are naturalized citizens of a country, or for everyone who's living in a country or has a legal status in a country? So that is a question for debate. და ამ შემთხვევაში კარგი იქნება თუ ყურადღებას გავამახვილებთ სიტყვა მოქალაქეზე, ანუ კეთილდღეობის სისტემა განისაზღვრება თუ არა ყველა ადამიანისთვის, რომელიც ცხოვრობს სახელმწიფოში, თუ მხოლოდ მოქალაქეებზე არის ორიენტირებული. ეს არის ამ შემთხვევაში მთავარი კითხვა. And we can also approach welfare state from a legal point of view, and then it's important to look at the laws and regulations which create the institutions protecting people's rights for adequate and quality level of life. ასევე შეგვიძლია სამართლებრივი გადმოსახედიდან შევხედოთ ამ კონცეფციას, რომელიც გულისხმობს შესაბამისი ინსტიტუტების შექმნას, რომელიც დაიცავს ადამიანთა უფლებებს, რომ ჰქონდეთ მაღალი ცხოვრების პირობები, ხარისხიანი ცხოვრება. Okay, so this is the kind of league table for this key concept. So I'm not going to go to this in more detail, but this is just for you to see that this is how we understand the relationship between these different concepts. და ეს არის ცხრილი, რომელიც ასახავს ურთიერთდამოკიდებულებას ამ განსხვავებულ კონცეფციებს შორის დეტალურად არ განვიხილო, უბრალოდ თქვენთვის წავიდგენა, რომ შეგიქმნათ ეს ამ ურთიერთდამოკიდებულების შესახებ. And the following lecture by Haken is going to focus especially this area, and the lecture by Jana is going to focus on this area. და შემდეგი ლექციები, ჩაკოლეგების შემდეგი ლექციები არც ის გააკეთებს პირველი პენსიებზე და მეორე ორსულობასა და ავადმყოფობაზე, დეკრეტულ შეგულებაზე. Okay, so here is the definition for social protection. So it means that it's a different measure to create solidarity in the society. And then another key concept is the term social risks. And I will talk more about it, but social protection is rather similar to insurance. It's and sometimes we can call a welfare state a very big insurance company where the enrollment is mandatory. So you cannot choose whether you are part of the welfare state or not.
და სოციალური დაცვის სისტემა არის განსხვავებული ზომების და ღონისძიებების ნაკრები, რათა მიღწეულობდნენ სოლიდარობა საზოგადოებაში და ასევე შეგვიძლია სოციალური დაცვის სისტემა განვიხილოთ როგორც ერთი დიდი სადაზღვევო კომპანია, რომელშიც ჩართულობაც სავალდებულოა ყველა ადამიანისათვის. And inside this big welfare state or big insurance company, there are actually some areas where there are insurance arrangements, and they are called social insurance. And there the idea is that people are paying contributions, which correspond to a price you pay for private insurance, but the payment is mandatory. And in many cases, it's both the employers and employees who are making the contributions. So that's social insurance. და დიდ სადაზღვევო კომპანიაში ასე ვთქვათ, არის კონკრეტული შეთანხმებების სფეროები, სადაც ანუ სოციალური დაზღვევის ფარგლებში ადამიანები იხდიან კონკრეტულ შენატანს. და ეს შენატანის გადახდაც არის ამ შემთხვევაში სავალდებულო. ეს არის სოციალური დაზღვევის სტრუქტურა. So in social insurance, the benefits are only paid for those who have made the contributions. And just one example is unemployment insurance. So those workers who have paid unemployment insurance contributions, they will get the insurance coverage in case of losing a job. და ამ შემთხვევაში ამ სისტემაში სარგებელს იღებენ ის ადამიანები, რომლებიც აკეთებენ შენატანს. ანუ მაგალითად ის ადამიანები, რომლებიც გადაიხდიან უმუშევრობის დაზღვევის შენატანს, იმ შემთხვევაში თუ კი დაკარგავენ მომავალში სამსახურს, მიიღებენ ამისგან ბენეფიტებს ამ სარგებელს. And the cost of social insurance benefits is covered through the contributions. So in principle, there is no state financing. But of course, in times of crisis, the state can step in and also provide some tax funds for social insurance schemes. და ამ დაზღვევის დანახარჯები მთლიანად უზრუნველყოფილია შენატანებით, ანუ სახელმწიფო არ ერევა ამ პროცესში, მაგრამ რა თქმა უნდა კრიზისის შემთხვევაში სახელმწიფოს შეუძლია ჩარევა და გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა. So a social assistance then it's tax financed. It doesn't require that you have paid any contributions. It's just that you're a citizen of a country or a legal resident of a country, and then you will be under certain conditions be entitled to social assistance. რაც შეეხება სოციალურ დახმარებას, ამ შემთხვევაში არ არის აუცილებელი, რომ გქონდეთ გაკეთებული შენატანი. უბრალოდ აუცილებელია, რომ ცხოვრობდეთ ქვეყანაში, გქონდეთ თქვა მოქალაქეობა, მაცხოვრებლის სტატუსი და უკვე მიიღებთ სოციალურ დახმარებას. And then another concept which is also widely used in this area is social security. And in many cases, social security refers to social insurance. So it's operating on the contributions, on the basis of contributions. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი კონცეფცია არის სოციალური უსაფრთხოება, რომელიც დაკავშირებულია რომელიც ასევე ეყრდნობა შენატანების გაკეთების სისტემას. და დიდწილად სოციალური დაცვის სისტემის მსგავსია ანალოგიური. And then this term of social risks, it's very much embedded in a society where people are mostly getting their livelihood through selling their work input in a market as paid workers, as a salaried employees. What was the last part? Salaried employees. So it's this idea of social risks is built into this modern capitalist system where people are earning earning their livelihood through labor markets. და სოციალური უსაფრთხოების რისკები უკვე მიდმულია იმ პროცესებზე, როცა ადამიანები შოულობენ კაპიტალისტურ სისტემაში საკუთარ შემოსავალს შრომის ბაზრიდან. So all those cases where you are not able to fully participate in the labor market and to get a compensation in the form of a salary, those are considered as social risks. და ყველა ის შემთხვევა, როდესაც არ გაქვთ იმის საშუალება, რომ სულად მიიღოთ შრომის ბაზარში მონაწილეობა
და მიიღოთ კომპენსაცია ხელფასის სახით, ეს შემთხვევები მიჩნეულია სოციალური უსაფრთხოების რისკებად. For example, if you're sick, you can't work. If you're taking care of a child, you can't work. If you have accidents in work, then you can't go on working. If you reach retirement age, you can't no longer work. So all these cases relate to a situation where your work capacity is reduced. მაგალითისთვის თუ ხართ ალბათ ვერ იმუშავებთ, ასევე თუ დეკრეტულ მშობლებაში გადიხართ, ვერ შეძლოთ მუშაობას, თუ უბედური შემთხვევა მოხდა სამუშაო ადგილას, ან რაღაც პროფესიულ დაავადებას გადააწყდით, ვთქვათ, პენსიაზე გახვედით და ასე შემდეგ. ყველა ეს ასპექტი შედის სწორედ ამ ჩამონათვალში, სოციალური დაცვის რისკების ჩამონათვალში. And this concept of risk doesn't signify that it's an unwanted situation. So people want to have children, people want to live longer, but on those instances, you need to have some coverage. და აი ამ გაუთვალისწინებულ შემთხვევებში მოკლედ ადამიანებს რა თქმა უნდა თითქმის ყველა ადამიანის სურს შვილები ყავდეს, ანუ დეკრეტული შვილება ასეთ ისე გარდაუვალია და ასე შემდეგ. ყველა ამ შემთხვევაში აუცილებელია გარკვეული დაზღვევა. And sometimes we also talk about old social risks and new social risks. ზოგჯერ ჩვენ ასე ვსაუბრობთ ძველ და ახალ სოციალურ რისკებზეც. So these are considered as the old social risks. And the new social risks entail, for example, over-indebtedness, single parenthood, social exclusion. და ეს არის ძველი სოციალური რისკები, ახალი რისკები შეიძლება იყოს ზედმეტად დამოკიდებულება, ვთქვათ, კონკრეტულ ადამიანზე, ან მარტოხელა ადამიანის მდგომარეობა, სოციალური დარიყვა ადამიანის. Okay, so then some words about social assistance. So social assistance benefits, they are mostly paid on a flat rate basis. So it's social assistance is not about smoothing consumption. It's just about reducing poverty or preventing poverty. რაც შეიძლება სოციალური დახმარება. სოციალური დახმარება არ არის მიმართული იმისკენ, რომ ვთქვათ, მოხმარება გააუმჯობესოს. ეს არის მიმართული იმისკენ, რომ შეამციროს ან აღმოფხვრას სიღარიბე. So they can be paid in cash or also in kind. და ამ შემთხვევაში შეიძლება საქმე გქონდეს, ვთქვათ, ნაღდი ანგარიშწორებით ანაზღაურებასთან ან ნატურა ანაზღაურებასთან. Just to give you one example of in-kind benefit is the program which is called SNAP, Supplementary Nutrition Assistance Program, which is the largest social assistance program in the US. So they are not providing poorest part of their population with money, but they're just giving food coupons which people can use to buy food. ნატურალის გავრების ერთი მაგალითი რომ მოგიყვანოთ, მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის ძალიან მსხვილი სოციალური დახმარების პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც ისინი ადამიანებს თანხას კი არ გადასცემენ, არამედ გადასცემენ საკვების კუპონებს. And some countries they have also guaranteed minimum resources schemes, where the idea is that you calculate all the benefit, all the money the household is getting, and then you see whether that is enough to cover basic needs. And if it's not enough, that part which falls below the threshold is paid as a guaranteed minimum income. და ზოგიერთ ქვეყანაში ასევე არის გარანტირებული მინიმალური რესურსების სქემა, რაც გულისხმობს იმას, რომ ანალიზი უკეთდება ოჯახის შემოსავალს, შემდგომ განისაზღვრება ეს შემოსავალი რამდენად აკმაყოფილებს მათ მინიმალურ ან აუცილებელ მოთხოვნებს და თუ ვერ აკმაყოფილებს, მაშინ სხვაობის ანაზღაურება ხდება და ამას ქვია მინიმალური რესურსების სქემა. So social assistance as a concept it's quite simple, but the practical application in many times they are extremely complicated, and that is also the case in Georgia.
თეორიულად სოციალური დახმარების სისტემა არის საკმაოდ მარტივი, მაგრამ პრაქტიკაში ხშირად ვაწყდებით ხოლმე ბევრ სირთულეს და საქართველო ამ შემთხვევაში სწორედ ამის მაგალითია. And the complexity mostly relates to means testing. So whether when you're determining whether a household is actually in need of a help or not, and that process is always very complicated. და ეს სირთულე ძირითადად უკავშირდება საჭიროების განსაზღვრას. ანუ თქვათ ესა თუ ისე ოჯახი რამდენად საჭიროებს დახმარებას. ამის განსაზღვრის პროცესი ყოველთვის არის საკმაოდ რთული. Okay, so we have different types of social assistance. So this is something which I already discussed. So I will just move on. სხვადასხვა ტიპები გვაქვს სოციალური დახმარების, იქ ჩამოთვლილი იყო ის ტიპები, რომელიც უკვე განვიხილეთ, ამიტომ გადავალ შემდეგ სლაიდზე. Okay, and then about social services, I think as a social work student, you know more about social services than I do, but I just want to emphasize that they are a very important part of social protection. სოციალურ სერვისებს რაც შეეხება, ალბათ ამის შესახებ ჩემზე მეტიც იცით, როგორც მიმართულების სტუდენტებმა, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ ეს არის სოციალური დაცვის ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება. But what's always difficult is how to combine the benefits with services, and I think all countries are struggling with that connection between services and benefits. მაგრამ ყოველთვის რთულია სარგებლის და სერვისების ერთმანეთთან დაკავშირება და მე მგონი ყველა ქვეყანა აწდება ამ მიმართულებით სირთულეს. So then a few words about those traditions which I mentioned. First about the first is the tradition which is coined by the German Chancellor Otto von Bismarck, and then William Beveridge, who wrote a report on social protection right after the Second World War. და ახლა ვისაუბროთ იმ ტრადიციაზე, რომელიც პრეზენტაციის დასაწყისში აღნიშნე, ესენი არის გერმანელი კანცლერის ოტო ვონ ბისმარკის მიერ შემუშავებული ტრადიცია პირველი და მეორე დიდი ბრიტანეთის ლორდის უილიამ ბევერიჯის ტრადიცია, რომელიც მან შეიმუშავა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. So the main principle of this Bismarck tradition is that a person's they should have a coverage for old age risk. Bismarck's ტრადიციის მთავარი პრინციპი არის ის, რომ ადამიანმა უნდა გააკეთოს დანაზოგი ხანდაზმულობისათვის. And why Bismarck was, I think he was not a pioneer or social reformer for the goodness of his heart, but mostly for tactical reasons. Hagen can disagree if you like, but I think it was for tactical reasons because he wanted to prevent the communist revolution. და ვერ ვიტყვით, რომ ბისმარკი პიონერი იყო ამ მიმართულებით, მაგრამ მე მგონი მას ჰქონდა უფრო ტაქტიკური მიზანი ამ შემთხვევაში, როდესაც ამ პროგრამაზე მუშაობდა, ეს იყო ის, რომ კომუნისტების რევოლუცია ეცილებინა თავად. So the tradition is, these are the basic principles. So the social insurance is mandatory, and then it's different for different social groups, or also for different group of industries or employees, and then the state should step in during the times of crisis. და ამ მიმართულებით ანუ მთავარი ასპექტი არის ის, რომ სოციალური ბისმარკის ტრადიციის ერთ-ერთი მთავარი ასპექტი არის ის, რომ სოციალური დაზღვევა არის სავალდებულო. რა თქმა უნდა, სოციალური დაზღვევა განსხვავდება ადამიანთა ჯგუფების მიხედვით და კრიზისულ პერიოდში სახელმწიფოს აქვს ჩარევის უფლება. The Beveridge tradition emerged from a very different context. That emerged after the Second World War, when the whole world and especially Europe was in complete ruins, and there was a wide idea to build more sustainable societies to prevent the destruction which was experienced during the war. And also during the previous World War, since there was such a small period of peace between the First and the Second World War.
ბევერიჯის ტრადიციას რაც შეეხება, იგი შეიქმნა უფრო განსხვავებულ კონტექსტში მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ და ამ შემთხვევაში მთავარი იდეა იყო ის, რომ საზოგადოების განვითარების მდგრადი მოდელი შექმნილიყო, რომელიც მომავალში თავიდან აიცილებდა იმ განადგურებას, რომელიც მოიტანა პირველმა და მეორე მსოფლიო ომებმა. So this beverage tradition is based on the principle of universality, meaning that everyone is covered. და ბევერიჯის ტრადიცია ეფუძნება უნივერსალურობის პრინციპს, რაც გულისხმობს იმას, რომ ყველა არის ჩართული იმ სისტემაში. So it's a simple tax financed scheme or principle. ანუ ეს არის მარტივი გადასახადებისგან დაფინანსებული სქემა ამ პრინციპი. Okay, then some words about social solidarity and principles of solidarity. ახლა ვისაუბროთ სოციალურ სოლიდარობაზე და სოლიდარობის პრინციპებზე. So this relationship between solidarity and welfare state is a kind of a chicken and egg relationship. So we don't know if welfare state created solidarity or solidarity created welfare state, but they are very much intertwined. კეთილდღეობის სისტემასა და სოლიდარობას შორის ურთიერთმიმართება გავს ურთიერთმიმართებას ქათამსა და კვერცხს შორის, ანუ არ ვიცით პირველი რომელი იყო და რომელი შექმნა, მაგრამ ერთი ამის თქმა შეგვიძლია, რომ ორივე ძალიან არის ერთმანეთთან დაკავშირებული. And the basic idea was that first in ancient societies there was only the solidarity within the family and a small social group, and then it became larger on a community level and then finally on a national level. მთავარი იდეა არის ის, რომ თავდაპირველად კაცობრიობის განვითარების საწყის ეტაპებზე სოლიდარობა არსებობდა მხოლოდ ოჯახის დონეზე. შემდგომ გაფართოვდა ეს დონე საზოგადოების დონეზე და ბოლოს უკვე სახელმწიფოს დონეზე. And this solidarity is still based on the idea of self-interest. So there are justifiable expectations of people who are paying taxes or who are paying contributions that at the time of need they will get something in return. და მთელი ეს სისტემა ეფუძნება თვით ინტერესის პრინციპს, ანუ ადამიანები იხდიან გადასახადებს, რათა შემდგომ როცა მათ დასჭირდებათ, მიიღონ კვლავ ეს თავიანთი, ასე ვთქვათ, გადახდილი თანხა. So here are also some other principles, but I think I will not go through them. But I'll touch upon them then. But if you like, we can discuss these later on during the Q&A. აქ სხვა პრინციპებიც არის ჩამოთვლილი, რასაც ხედავთ სლაიდზე, თუმცა დეტალურად არ განვიხილავთ, მაგრამ კითხვა-პასუხის რეჟიმზე როცა გადავალთ, თუ დაგაინტერესებთ, შეგვიძლია ამაზეც ვისაუბროთ. Okay, so then finally I will talk about the European social models. და ბოლოს მე ვისაუბრებ ევროპულ სოციალურ მოდელებზე. And my most important notion is that each country has its own social model. So there is no specific European model, but the European model consists of different traditions. და ჩემი თავი საქმე ამ შემთხვევაში არის ის, რომ ყველა ქვეყანას აქვს თავისი განსხვავებული სოციალური მოდელი, ანუ არ არსებობს ერთიანი ევროპული სოციალური მოდელი. ყველა ქვეყანას აქვს თავისი ტრადიცია. And this heterogeneity can be tracked down to first of all the historical legacies. Since when a certain system is put in place, whether it be Bismarckian or a beverage system, it has a path dependency. So once a model has been implemented, it'll have an effect on future reforms. ეს ჰეტეროგენული, ანუ ერთიანი მოდელები შეგვიძლია დავაკავშიროთ კონკრეტულ ისტორიულ მოვლენებთან, მაგალითად, თუნდაც ბევერიჯის ან ბისმარკის სისტემები, რომელიც დაინერგა, მათ აქვთ ტრაექტორიაზე დამოკიდებულების ტენდენცია, ანუ როგორც კი ინერგება სისტემა, მას მაშინვე აქვს დიდი გავლენა ევროპულ ქვეყნებზე. And also the political realities play a role, which are the key interest groups, the most powerful interest groups in the country. There is just, for example, the role of labor unions have been decisive in the formation of the so-called Nordic welfare state model. და
მდგომარეობა თითოეულ ქვეყანაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ინტერესთა ჯგუფები ახდენს ძალიან დიდ გავლენას ამ პროცესზე, მაგალითად მუშათა კავშირის მოძრაობამ იქონია ძალიან დიდი გავლენა ჩრდილოეთის მოდელის ფორმირებაში. And also policy ideas and how the policy ideas are framed in a political debate, that has also implications for social policy or social model traditions. და ასევე პოლიტიკის იდეა, როგორ ხდება ამ პოლიტიკის იდეის განხორციელება შემდგომ პრაქტიკაში, ამასაც აქვს ძალიან დიდი გავლენა სოციალურ მოდელებზე. And then and there's also economic necessities play a role. For example, what are the dominant industry sectors and what is the rate of urbanization, for example. და ასევე ეკონომიკური საჭიროებებიც თამაშობს ძალიან მნიშვნელოვან როლს, მაგალითად რომელი არის დომინანტური ინდუსტრიული სექტორები კონკრეტულ ქვეყანაში და როგორი არის თქვა ურბანიზაციის მაჩვენებელი. So the economic necessities, they create needs for social protection, and those needs are responded differently in different countries. ანუ ეკონომიკური საჭიროებები ქმნის სოციალური მოდელის აუცილებლობას და შემდგომ ეს სხვადასხვანაირად აისახება სხვადასხვა ქვეყნის რეალობაში. And also finally the religious traditions play a role. For example, in the Nordic countries, we have a state church tradition, and that state church tradition has strengthened people's trust in the state because the head of the state was also the head of the church. So you didn't need to split your loyalty to God and to King because they were represented by the same person. და ასევე რელიგიური ტრადიციების თამაშობს მნიშვნელოვან როლს, მაგალითად განსაკუთრებით ჩრდილოეთის ქვეყნებში, სადაც არსებობს სახელმწიფო ეკლესიის ტრადიცია და ერთ-ერთ ქვეყანაში სახელმწიფოს და ეკლესიის ხელმძღვანელი იყო ერთი და იგივე პიროვნება, ანუ ადამიანებს არ უწევდათ სხვადასხვა გადასახადის გადახდა, ვთქვათ, ამ ორი მიმართულებით. და ეს აძლიერებდა მათ ნდობას სახელმწიფოს მიმართ. Another example is the Netherlands, where there has been two pillars, the secular pillar and the Catholic pillar. So the Catholic pillar means that the kids, they go to in the Catholic pillar, they go to a Catholic kindergarten, Catholic school, Catholic hospital, Catholic care home. So the life cycle is covered by Catholic institutions in the Catholic pillar and then in the secular pillar by secular institutions. და ამის ერთ-ერთი მაგალითი ასევე ჰოლანდია, სადაც ორი ძირითადი მიმართულება, კათოლიკური და სეკულარული და ბავშვებს აქვთ იმის შესაძლებლობა, რომ ისწავლონ კათოლიკურ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში. ანუ ეს არის ერთი მიმართულება, მეორე მიმართულება არის სეკულარული საგანმანათლებლო სისტემა. And then when we make these categories or we try to identify different social models, there is one single question which allows us to determine or to identify the models, and that is who is protecting the worker against loss of income resulting from a social risk. და როდესაც ამ კატეგორიებს განსაზღვრავთ, ამ კატეგორიზაციაში გვეხმარება ერთი მნიშვნელოვანი კითხვის დასმა, ვინ იცავს მუშას შემოსავლის დაკარგვისაგან სოციალური როცა საქმე ხდება სოციალურ რისკებს. So the principal protector can be identified first as a family, and then we can identify the so-called subsidiarity principle, so that it's first and foremost the family who's responsible, but if the family fails, then there is justification for other actors to intervene. და პირველ რიგში ამ შემთხვევაში ადამიანს მუშას იცავს ოჯახი, საკუთარი ოჯახი, მაგრამ თუ ოჯახი ვერ შეძლებს მის დაცვას და უზრუნველყოფას, ამ შემთხვევაში უკვე სხვა აქტორებს აქვთ იმის საშუალება, რომ შემოვიდნენ სურათში. And then another solution is the market, where people have the possibility, for instance, to make investments to cover their need of income during old age.
და კიდევ ერთი მიმართულება შესაძლებლობა არის თქვა ბაზარი, სადაც ადამიანებს შეუძლიათ, საიდანაც ადამიანებს შეუძლიათ მიიღონ შემოსავალი ხანდაზმულობის პერიოდში. And finally, the principal protector can be the state or public sector. და ბოლოს ასევე დამცველი ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს სახელმწიფო ანუ საჯარო სექტორი. And this is the basic idea in a very influential book by Stephen Anderson. The name of this book is Three Worlds of Welfare Capitalism. So he first introduced these ideas of three different models. და ეს არის თავარი იდეები, რაც განშილებულია Stephen Anderson-ის წიგნში, რომელსაც ჰქვია კეთილდღეობის კაპიტალიზმის სამი სამყარო. So we can identify those three different models by looking at the principal protector as we did in the previous slides, or we can look at the political ideology or geography. შესაბამისად, ამ შემთხვევაში შეგვიძლია გამოვიყენოთ სხვადასხვა კატეგორიზება, პრინციპული დამცველების იდენტიფიცირება შეგვიძლია, ასევე შეგვიძლია პოლიტიკურ იდეოლოგიები გამოვიკვლიოთ ან გეოგრაფიული მახასიათებლები. So first we can take the principal protector in the first model is family, so family-centered welfare state. The dominating political ideology is conservatism, and those countries are mostly found among the Central European welfare state. და პირველი ანუ როცა საქმე ხელს დამცველებს ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი მიმართულება არის ოჯახცენტრული სისტემა და ეს ძირითადად ეხება კონსერვატიული იდეოლოგიის მქონე ქვეყნებს, რომლებიც ძირითადად მდებარეობენ ცენტრალურ ევროპაში. And then the market, the principal protector in the second type is markets. So we have market-oriented welfare state. The dominating ideology is liberalism, and these types are mostly found in Anglo-American countries. And I guess the typical example could be United Kingdom. მეორე მიმართულება არის ბაზარზე ორიენტირებული კეთილდღეობის სისტემა. ეს ძირითადად ახასიათებს ლიბერალური იდეოლოგიის მქონე ქვეყნებს. ანგლო-ამერიკული ქვეყნები მოიაზრება ძირითადად და ამის კარგი მაგალითია ამერიკის შეერთებული შტატები ან დიდი ბრიტანეთი. And then we have finally the state-centered welfare state. It's social democratic, and it's also known as the Nordic welfare state model. და შემდეგი ტიპი არის სახელმწიფო ცენტრული კეთილდღეობის სისტემა, რომელიც ძირითადად ხასიათდება სოციალ-დემოკრატიული იდეოლოგიით და ასევე ცნობილია როგორც ჩრდილოეთის კეთილდღეობის სისტემა. It used to be known as the Swedish model, since Sweden is clearly the biggest among the Nordic countries, but ever since Finland has been the world leader in the happiness studies, people have started to talk more about the Finnish model. შვედური მოდელი ერქვა თავიდან, იმიტომ რომ შვედეთი ჩრდილოეთის სახელმწიფოებს შორის ყველაზე დიდია მოცულობით, თუმცა მას შემდეგ რაც მოწინავე პოზიციები ბედნიერების კოეფიციენტის სტატისტიკაში მოიპოვა ფინეთმა, უკვე ეძახდნენ ამას ფინურ მოდელსაც. There can be also, if we take a closer look at the models, we can identify also at least two additional types. One is the Southern European welfare state models, where the third sector actor, NGOs and FBOs, especially Catholic organizations, play a very important role. ასევე შეუძლია დამატებით ორი მიმართულების იდენტიფიცირება, თუ უფრო გულდასმით გავაანალიზებთ, როგორც არის მაგალითად სამხრეთ ევროპის კეთილდღეობის სისტემის მოდელი, სადაც არასამთავრობო ორგანიზაციები და სხვა ტიპის ორგანიზაციები, როგორც არის მაგალითად კათოლიკური ორგანიზაციები განსაკუთრებით, თამაშობენ ცენტრალურ როლს. And then we also talk about post-communist welfare state. I don't know if you in the Czech Republic, if you like this term. No, you don't like it, I guess. Yes. But it's been used in the literature, at least some years ago. და ასევე კიდევ ერთი მიმართულება არის პოსტკომუნისტური კეთილდღეობის სისტემა და ეს ტერმინი შეიძლება ბევრს არ მოსწონდეს, მაგრამ ლიტერატურაში გამოიყენება საკმაოდ აქტიურად. And in the European Union, after the Brexit, I think we only have 4 models left because we don't have this market-oriented model any longer.
ხოლო ევროკავშირში Brexit-ის შემდეგ მხოლოდ 4 მოდელი გვაქვს, ბაზარზე ორიენტირებული მოდელი უკვე აღარ არის ევროკავშირში. And then we can also look at these social models by the financing types. So whether there is dominating financing type is the social assistance or the social insurance. ასევე შეგვიძლია სოციალური მოდელები დაფინანსების ტიპების მიხედვით განვასხვაოთ, თქვათ სოციალური დახმარების როლი და სოციალური დაცვის ასპექტები გამოშვებით ამ შემთხვევაში. So like there is the minimalist welfare state where there is a very weak minimum protection through social assistance or non-contributory schemes. და არსებობს მინიმალისტური კეთილდღეობის სისტემები, სადაც მინიმალური დაცვა წყვილის შეტანაზე არაორიენტირებული სისტემით არის საკმაოდ სუსტი. And then we have the corporate welfare states where the emphasis on contributory, only on contributory schemes by occupational categories. და შემდგომ ასევე არის კორპორატიული კეთილდღეობის სისტემა, სადაც აქცენტი კეთდება მხოლოდ და მხოლოდ შენატანის გაკეთების ასე ვთქვათ სისტემაზე. And then we have this encompassing welfare state where there is both contributory and non-contributory schemes. და ერთგვარი ასე ვთქვათ ნაზავი ამ ორი სისტემისა საერთო კეთილდღეობის სისტემა, რომელიც ორივე ზემოთ აღნიშნული სისტემის ელემენტებს აერთიანებს. So these are mainly ideal types. So all the European countries are more or less in this category. და ეს ბოლო კატეგორია არის ყველაზე იდეალური კატეგორია, ევროპული ქვეყნების უმეტესობა სწორედ ამ სისტემას იყენებს. And then just before I close, I want to talk about new directions in the social models. და სანამ დავასრულებ პრეზენტაციას, სოციალური მოდელების ახალ მიმართულებებზე მსურს საუბარი. So we talk about social investment welfare state, where the idea is not just to protect people against risks, but also to prevent the risks. ჩვენ ვისაუბრეთ სოციალური ინვესტირების მოდელებზე, სადაც თავარი იდეა მხოლოდ იმაში კი არ მდგომარეობს, რომ თქვა დავეხმაროთ ადამიანებს, საჭიროებაში მყოფ ადამიანებს, არამედ მოხდეს რისკების პრევენციაც. And this risk prevention is mostly focused on children or even children below school age. So it emphasizes very much early childhood education. და ეს რისკების პრევენციის მოდელი აქცენტს აკეთებს ბავშვებზე, სკოლამდელი ასაკის ბავშვებზეც კი, ანუ ძალიან ადრეული ასაკის ბავშვებზე აკეთებს მოკლედ აქცენტს. And also programs to reconcile work and family life. და ასევე ეს მოიცავს პროგრამებს, რათა დაბალანსდეს სამუშაოს ასე ვთქვათ სამუშაოსა და ოჯახის შორის გადანაწილებული დრო. And then this is my final slide, and that's about eco-social welfare state or ecological welfare state. ეს არის ჩემი ბოლო სლაიდი, რომელიც ეხება ეკოლოგიურ სოციალურ კეთილდღეობის სისტემას. So this can be characterized as a new paradigm emerging in the welfare state literature. ეს არის ერთგვარი ახალი პარადიგმა, რომელიც გამოჩნდა კეთილდღეობის სისტემის ლიტერატურაში. Where the main motivation is to think about what are the areas of social protection we need to take into account in transitioning towards eco-social society. და ეს მოიცავს იმ ასპექტებს, რომელიც უნდა გამოითვალისწინოთ სოციალური დაცვის სისტემაში, იმისათვის, რათა მოახდინოთ გადასვლა, გადავიდეთ ეკო-მეგობრულ სოციალურ მდგომარეობაში. First we thought that this is something which, we're going to start thinking about sometime later in the future, but because of the Ukrainian war, this is very much on the table of the politicians in Europe at the moment. თავდაპირველად გვეგონა რომ ეს იყო რაღაც მომავლის პერსპექტივა, რომელზეც მუშაობას დავიწყებთ მოგვიანებით, მაგრამ უკრაინული ომის გამო, უკრაინაში მიმდინარე ომის გამო დღესდღეობით არაერთი პოლიტიკოსის დღის წესრიგშია სწორედ ეს თემა.
and it's very much related to schemes to compensate the high energy prices for low-income households. And the idea is that we should not compensate that for everyone, because this is something which we think will happen and must happen, that energy prices, especially energy produced by the carbon-intensive industries, it must go higher to reduce consumption. So we should only compensate for the low-income households. და ეს ეხება ენერგეტიკის ხარჯების ანაზღაურებას დაბალი შემოსავლის მქონე ოჯახებისთვის. ანუ ყველა ოჯახისთვის არ მოხდება ამის ანაზღაურება, რადგან ჩვენ ვიცით, რომ ენერგეტიკული რესურსების ფასი გაიზრდება იმისათვის, რომ მოხმარება შემცირდეს, ამიტომ ეს ანაზღაურების მოდელი მხოლოდ და მხოლოდ ეხება დაბალი შემოსავლის მქონე ოჯახებს. Okay, so that's all from my side. So thank you for your interesting presentation, and if you have questions or comments, I don't know if we have time. So good morning, everyone. Thank you for having me here. I'm really delighted to be here to give this presentation, which will evolve around work-family balance and care policies. Which will evolve around Care policies and work-life balance. მოგესალმებით მშვიდობის მოხარული ვარ მაგ შესაძლებლობა წავიკითხო პრეზენტაცია თქვენს წინაშე, რომელიც ძირითადად ეხება სრუნვის პოლიტიკის გაძლიერებას საქართველოში. I think it's also probably a relevant topic for your country since there were some latest developments on maternity leave, and there are planned to be some more adjustments. So this might also be of interest to hear a little bit more about basic concepts that relate to work-life balance and structuring welfare policies or care policies. და მე მგონი რელევანტური იქნება თქვენი ქვეყნისათვის, რადგან გარკვეული ცვლილებები განხორციელდა დეკრეტული შვედურების მიმართულებით, ამიტომ განვიხილავ ძირითად კონცეფციებს, რომელიც ქმნის საყოველთაო კეთილდღეობის სისტემის სტრუქტურას. And so thank you all for being here, and also at the beginning I would like to thank my translator as well. It's really a hard work, so thanks in advance. მადლობა იმისთვის, რომ მოგზადეთ და ასევე მადლობა თარჯიმას. So let's start. Maybe the slides are a little bit full of text, so I will try to walk through them a little bit quicker. The discussion in general about work-life balance is evolving about concepts like work-to-family conflict, family-to-work conflict, but also enrichment. And there were empirical studies that confirm both, that work and care duties might be in conflict, but they might actually be enriching each other as well at the individual level. მოკლედ ვისაუბრებთ ახლა ძირითადად სამუშაო და ოჯახის ასე ვთქვათ მუშაობისა და ოჯახის საათების მოკლედ ბალანსზე და ასევე იმაზე თუ როგორ შეიძლება იყოს დაბალანსებული, როგორ გადანაწილებული, ასე ვთქვათ, და არსებობს გარკვეული კონცეფციები, რომლის მიხედვითაც იკვეთება და ეწინააღმდეგება ეს ორი მიმართულება ერთმანეთს, თუმცა არსებობს მიმართულებები, რომლის მიხედვითაც ისინი კი არ ეწინააღმდეგება, არამედ ამდიდრებს ერთმანეთს გარკვეული ასპექტებით. And of course, at individual level, for people who have care responsibilities, it is also important whether there are any welfare state measures that support them in dealing with the conflict between work and care. ინდივიდუალურ დონეზე, რა თქმა უნდა, იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც ზრუნვის პასუხისმგებლობა აქვს, აუცილებელია, რომ არსებობდეს ისეთი სახელმწიფო სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს კეთილდღეობას სწორედ ამ ადამიანებისთვის, რომლებიც ამ საქმიანობებში არიან ჩართული. Also, in the recent discussion in the field of care policies, the theories are not evolving only around welfare state measures, but also how macro and micro level interface. და უკანასკნელ პერიოდში მიმდინარე დისკუსიებში აქცენტი კეთდება არა მხოლოდ კეთილდღეობის სისტემაზე, არამედ მიკრო და მაკრო ელემენტების ურთიერთმიმართებაზეც. So quite recently the literature also starts speaking about or using the capability approach in the field of care policies.
And this capability approach works with the notion of an individual being able to actually use effectively welfare state measures to their own best benefit. და ცოტა ხნის წინ ასევე დაიწყო უნარიანობის მიდგომის დანერგვა პრაქტიკაში, რომელიც გულისხმობს, რომ აქცენტი კეთდება ინდივიდის უნარზე, რომ მაქსიმალურად ეფექტურად გამოიყენოს კეთილდღეობის სისტემის მიერ განხორციელებული ზომები. So this slide has a lot of text that actually is summing up a little bit the theories which are relevant for care policy field. I will not go through all this, but there are some that focus on the role of social policy in work-life balance, some that focus on the role of gender cultures in work-life balance, and these are two that we will talk about. I will talk about a little bit later, and the others we will not focus on today. ეს სლაიდი გადატვირთულია ტექსტით, როგორც ხედავთ, ყველა მათგანს დეტალურად არ ვისაუბრებ, თუმცა არსებობს რამდენიმე მიმართულება, რომელიც სოციალურ ბალანსზე აკეთებს აქცენტს და არსებობს ისეთი მიმართულება ასევე, რომელიც გენდერულ საკითხებზე აკეთებს აქცენტს, სწორედ ამ ორ მიმართულებას ჩავუდგმავდებით. And before I start discussing some of these theories, and indeed the lecture will be a little bit more theoretical, if you are interested in some more concrete information about parental leaves and maternity and paternal leaves, not only in the EU but across the world. A great source of information is LeafNet. Leaflets? LeafNet network. და სანამ გადავალთ უშუალო დისკუსიაზე, რომელიც თეორიული სახის იქნება ძირითადად, თუ გაინტერესებთ დეკრეტულ შეუძლებებზე უფრო დეტალური ინფორმაცია, ვთქვათ ევროკავშირის მასშტაბით, არის ძალიან კარგი ვებგვერდი, როგორც ვთქვი, LeafNet-ი, სადაც შეგიძლიათ ამ ინფორმაციის მოძიება. So if you just, if this is something that interests you, you only simply type into Google leafnetwork.org and you have the most fresh or the freshest information because there was already a review for 2022 published for countries from Argentina to Uruguay, including Europe and also many other countries outside Europe. და მოკლედ თუ გაინტერესებთ ეს საკითხი, შეგიძლიათ უბრალოდ Google-ში საწეროთ LeafNet-ი და მოგიგებთ შესაბამისი ინფორმაციას, იმიტომ რომ 2022 წელს უკვე გაკეთდა სხვადასხვა ქვეყნებში არსებული სიტუაციის მიმოხილვა ამ მიმართულებით არგენტინიდან მოყოლებული ევროპული ქვეყნების ჩათვლით. And so now we can look a little bit on some of the theories that influence how work-life balance is actually being done by individuals, how it is managed in practice. და ახლა შეგვიძლია განვიხილოთ ის თეორიები, რომლებიც უშუალოდ გავლენას ახდენს სამსახურისა და ცხოვრების ბალანსზე. So one important concept which was introduced in sociology by Birgit Fauerfinger, a German professor of sociology, is the concept of gender arrangement and gender culture. და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კონცეფცია, რომელიც 2004 წელს ფინგერმა, გერმანელმა მკვლევარმა შეიმუშავა, უკავშირდება გენდერულ შეთანხმებას და გენდერულ კულტურას. And so she comes up with the concept of gender arrangement and says that in every country there is a certain gender arrangement, but within one country there can be more gender cultures. For instance, minority groups might have a different gender culture within a country that has a certain gender arrangement. მოკლედ, მან შეიმუშავა გენდერული შეთანხმების კონცეფცია, რომლის მიხედვითაც ყველა ქვეყანას აქვს საკუთარი გენდერული შეთანხმება, თუმცა თითოეული ქვეყნის ფარგლებში შეიძლება იყოს რამდენიმე გენდერული კულტურა. მაგალითად, უმცირესობების ჯგუფების შემთხვევაში შეიძლება ჰქონდეთ რამდენიმე გენდერული კულტურა. And sometimes this is also called gender order or gender contract, and it interferes with how welfare state measures are designed. It's quite a concept diagram and you might probably not see it all in detail, so I will try to summarize. გენდერული კონტრაქტიც ეწოდება ამას სხვა სიტყვებით ასე ვთქვათ და განსაზღვრავს იმას, თუ როგორ ინერგება პრაქტიკაში კეთილდღეობის სისტემის ღონისძიებები. ეს არის დიაგრამა, რომელზეც დეტალურად არ ვისაუბრებ, მაგრამ გარკვეულ ინფორმაციას მოგაცნობთ. So the basic message of this diagram that shows many of different relations is that there is a certain culture, gender culture in a country that influences the welfare system.
და მთავარი იდეა ამ შემთხვევაში ამ დიაგრამის მთავარი შეტყობინება არის ის, რომ არსებობს კონკრეტული გენდერული კულტურის სისტემა ქვეყნის ფარგლებში, რომელიც გავლენას ახდენს ქვეყნის კეთილდღეობის სისტემაზე. But it doesn't only influence the policies as such, but also the politicians and the indigenous people. And of course this plays a role because usually politicians wouldn't go against the existing gender contract because they believe they would go against the, let's say, gender structure in the society and against the wish of the electorate. და ეს გავლენას ახდენს არა მხოლოდ პოლიტიკაზე, არამედ პოლიტიკოსებზე, ასევე მცხოვრებლებზე და ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორია, იმიტომ რომ როგორც წესი პოლიტიკოსები აღიღებენ ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც მათი აზრით შეეწინააღმდეგება ქვეყანაში არსებული გენდერული კულტურის სტრუქტურას, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში დაკარგავენ საკუთარ ამომრჩევლებს. And that's why sometimes in countries where there is a potential to develop a certain type of service, it doesn't happen because the politicians are not in favor of let's say, some policy development or advancement. სწორედ ამიტომ ისეთ ქვეყნებში, სადაც არის შესაძლებლობა, რომ ახალი სერვისები იქნას შემუშავებული, პოლიტიკოსები არ დგამენ ამისაკენ ნაბიჯს, იმიტომ რომ გონიათ, რომ ეს შეეწინააღმდეგება, ვთქვათ, არსებულ genderal narratives. Yeah, so an example actually might be this what Heikki talked about, post-communist model in Central European countries, even though there is a fiscal potential to develop certain types of policies in the field of care. Often in some of these countries it's not happening because the gender contract is believed by the politicians to be such that people don't want these measures. მაგალითად, ამ სკამპი მაგალითი არის პოსტ-საბჭოთა სისტემა, რომელიც აღინიშნა წინა დისკუსიაში, სადაც არის იმის ფისკალური შესაძლებლობები, ფინანსური შესაძლებლობები, რომ შემუშავებული იქნას ახალი საჭირო სერვისები, მაგრამ პოლიტიკოსები არ აკეთებენ ამას, იმიტომ რომ გონიათ, რომ ეს დაარღვევს საზოგადოებაში არსებულ ან მიღწეულ გენდერულ კონტრაქტს. And so why is gender culture important? It's important because it interferes or influences the macro level but also micro level, and from macro perspective these gender stereotypes or gender arrangement in a country also influences the position of women and men in the labor market, the segregation of women to female professions and men to male professions. და რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ გავლენას ახდენს ბევრ სხვადასხვა ასპექტზე, მაგალითად ეს გენდერული კულტურის ასპექტები გავლენას ახდენს სამუშაო შრომის ბაზარზე, ქალებისა და კაცების სეგრეგაციის პროცესზე და მათი ანაზღაურების განსაზღვრაზეც შე შემთხვევაში. And it also affects not only the policies and politicians but individuals, and there is a large number of theories that describe this, how gender culture plays at the individual level. One of these theories is preference theory, that actually describes that women are more prone to give up on careers because of the care burdens than men. და არსებობს თეორია, რომ ეს გენდერული კულტურა გავლენას ახდენს არა მხოლოდ პოლიტიკოსებზე, არამედ ინდივიდებზე და განსაკუთრებით ქალებზე, რომლებსაც უწევთ კონკრეტული გადაწყვეტილებების მიღება, მაგალითად სრუნვის მიმართულებით, რომ თქვათ განავითაროს საკუთარი თავი. And so if I move further to the welfare state typology and theory, we already heard from Heikki about Espen Andersen typology, and he studies three aspects in his welfare state analysis. One is the decommodification, another is social stratification, and the third one is the relationship between state, market, and family. და ანდერსენის ასე ვთქვათ ტიპოლოგია უფრო დაწვრილებით რომ შევისწავლოთ საყოველთაო კეთილდღეობის სისტემის ტიპოლოგია სამ ძირითად ასპექტს გამოყოფს. ეს არის დეკომოდიფიკაცია, რაც გულისხმობს შრომის ბაზრიდან გასვლას მინიმალური ან ნულოვანი დანაკარგით,
სოციალური სტრატიფიკაცია, ანუ შრეების განსაზღვრა, სოციალური შრეების განსაზღვრა და ურთიერთდამოკიდებულება სახელმწიფოს, ბაზარსა და ოჯახს შორის კეთილდღეობის სისტემის ჭრილში. And so you've seen this in the previous presentation as well. The countries that were analyzed were divided into, let's say, 3 regimes were described: liberal, conservative, and social democratic. და ეს წინა სლაიდებში ნახეთ, ქვეყნები ძირითადად იყოფიან 3 ძირითად რეჟიმებად: კონსერვატიული, ლიბერალური და სოციალ-დემოკრატიული. And the whole concept of welfare state is also being argued as interconnected to the concept of, let's say, concept of citizenship and citizens' rights. და კეთილდღეობის კონცეფცია უკავშირდება დიდწილად მოქალაქეობის კონცეფციას და მოქალაქეების უფლებებს. And Marshall described in his work that there are different types of rights. Civil rights, political rights, but also social rights. And it is believed by feminist authors that women do not have the same access to social rights as men, because the welfare states are gendered. და მარშალის მიხედვით უფლებები იყოფა 3 ძირითად ნაწილად, ეს არის სამოქალაქო, პოლიტიკური და ასევე სოციალური უფლებები და ბევრი ავტორის მიხედვით ქალებს არ აქვთ იგივე სოციალური უფლებები, რაც კაცებს არსებული გენდერული კონტექსტიდან გამომდინარე. So there was a big discussion whether we can, let's say, analyze welfare states only from the perspectives from these 3 perspectives, or whether we should take into account also other aspects in analyzing welfare states. და ინტენსიური დისკუსიები მიმდინარეობდა იმასთან დაკავშირებით, კეთილდღეობის სისტემა უნდა გავაანალიზოთ თუ არა მხოლოდ ამ 3 ასპექტის კუთხით, თუ უნდა გამოვიყენოთ სხვა გადმოსახედებიც. Because for Esping Anderson, one of the main concepts was the concept of decommodification. როგორც უკვე ვთქვით, ანდერსენის ერთ-ერთი პირველი კონცეფცია იყო დეკომოდიფიკაციის კონცეფცია, which basically means each of us has a commodity which is labor we can sell in the labor market, and the welfare state is there to protect you, to decommodify in cases where you are not able to sell your labor in the labor market, for instance, health issues or care burdens. რაც იმას გულისხმობს, რომ ყველა ადამიანს აქვს იმის საშუალება, რომ გარკვეული პროდუქტი შეიტანოს ბაზარზე, შრომის ბაზარზე და გაყიდოს და კეთილდღეობის სისტემა არსებობს იმისათვის, რომ დაიცვას ის ადამიანები, რომლებსაც ამის შესაძლებლობა არ აქვს სხვადასხვა მიზეზებით. მაგალითად, ავადმყოფობა, შრომის უუნარობა და ასე შემდეგ. But oftentimes the welfare states protect people from the need to commodify their labor force through social insurance. And the access to social insurance is argued not always to be the same for women and for men. მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ამ ადამიანების დაცვა კეთილდღეობის სისტემაში ხდება სოციალური დაზღვევის გზით და სოციალური დაზღვევაზე ცოტა მაქალებისა და კაცებისათვის ერთნაირი არ არის. So therefore there was a new concept developed which is really key for care policy field. It's like really a terminus technicus. And it's defamilization. და სწორედ ამიტომ შემუშავდა ახალი კონცეფცია, ახალი ტერმინით აღინიშნება, რომელსაც ეწოდება დეფამილიზაცია. And this actually means, or it describes the ability of an individual to preserve or like keep their certain position or life standard without the obligation to commodify their labor in the market and without being dependent on the other family members' income. და ეს გულისხმობს ადამიანის უნარს, რომ თქვათ გადარჩეს, შეინარჩუნოს საკუთარი ცხოვრების სტანდარტები იმის გარეშე, რომ თქვათ ზედმეტად დამოკიდებული იყოს ოჯახის სხვა წევრებზე. And so there was another analysis done of welfare state regimes that focused on how the childcare and elder care is organized and provided. სხვა ანალიზებით ჩატარდა ამ მიმართულებით, რომელიც ძირითადად აქცენტს აკეთებდა იმაზე, თუ ვთქვათ ბავშვთა ზრუნვა და ხანდაზმულთა ზრუნვა როგორ არის ორგანიზებული.
And they looked in this analysis into the existence of parental leaves and into the access to formal childcare for children aged below 3. და ამ შემთხვევაში sorry, I have to repeat it. So they looked in this study in these countries whether there is any parental leave and benefit. განიხილეს კონკრეტულ ქვეყნებში რამდენად იყო ხელმისაწვდომი დეკრეტული შეუძლება And whether there is access for children aged below 3 to any educational institution. და 3 წელზე ქვემოთ მყოფი ასაკის ბავშვებისთვის რამდენად იყო ხელმისაწვდომი სკოლამდელი დაწესებულებები. And for the field of elder care, so care for frail, elderly, dependent relatives, they also looked into accessibility of social services for people aged 65 plus. და რაც შეეხება ხანდაზმულებზე ზრუნვას, ამ შემთხვევაში თქვათ სხვა ადამიანების ზრუნვაზე დამოკიდებულ ნათესავებთან ერთად განიხილეს ის ადამიანები, რომელთა ასაკიც იყო 65 წელზე ზემოთ. რომელსაც სჭირდებათ სახლში მოვლის სერვისები. And also they looked into availability of any financial transfers for elderly people in order for them to pay for care. და ასევე განიხილეს ფინანსური წყაროების ხელმისაწვდომობა ამ ხანდაზმულებისათვის, რათა მათ შეძლონ საკუთარი ზრუნვის უზრუნველყოფა, დაფინანსება. And so these aspects are displayed in this matrix, and it looks into the level of familiarization and defamiliarization, and I will explain. და ამ ცხრილში ხედავს სწორედ ამ ასპექტებს, საფულიეს ასპექტები, ფამილიარიზაციის და დეფამილიარიზაციის დიაგრამა ერთგვარი, რომელსაც განმარტა უფრო დეტალურად. So for those welfare states that have strong familiarization, it means that they are providing financial benefits to individuals to cover for within family for the care needs. So they provide maternity leaves, parental leaves. და იმ კეთილდღეობის იმ სისტემებში, სადაც ფამილიარიზაციის აჩვენებელი არის მაღალი, ხდება უზრუნველყოფა ადამიანების შესაბამისი წყაროებით, როცა საქმე ეხება თქვა დეკრეტულ შვებულებას და სხვადასხვა ტიპის აუცილებელ შვებულებებს. So such welfare state would promote care provided by women in the family. They would give the families the money so that women provide the care in the family. და ასეთ სისტემაში წახალისებულნი არიან ძირითადად ქალები, რომ თქვათ საკუთარ თავზე აიღონ ეს ზრუნვის სერვისები, ანუ სახელმწიფო გამოყოფს თანხებს იმისათვის, რომ შემდგომ ქალებმა განახორციელონ ზრუნვა. And in the welfare states with weak familiarization, these financial benefits wouldn't be very generous. They might be available, but they would not be so generous. ხოლო იმ სისტემებში, სადაც ფამილიარიზაციის მაჩვენებელი არის შედარებით სუსტი, ეს სარგებელი არის საკმაოდ სუსტი, ანუ დაბალი, ასე ვთქვათ, არსებობს, მაგრამ დაბალია. And now when we look at the other X, the familiarization, here we are looking at the access to services. დეფამილიარიზაციას რაც შეეხება, ამ შემთხვევაში ჩვენ განვიხილავთ სერვისებზე წტომას. So in countries with strong defamiliarization, you would have a good access to care services, both for children and for the elderly. იმ ქვეყნებში, სადაც დეფამილიარიზაციის მაჩვენებელი არის ძლიერი, არის საკმაოდ მაღალი წტომა, როგორც მოხუცებისათვის, ასევე ბავშვებისათვის სრუნველობით სერვისებზე. And the opposite in countries with big defamiliarization, so there you wouldn't have too many places available in care services, or the services wouldn't be available at all. ხოლო სუსტი დეფამილიარიზაციის სისტემაში სერვისები, თქვათ, ნაკლებად არის ხელმისაწვდომი ან საერთოდ არ არის ხელმისაწვდომი. And so this brings us to like having 4 possible categories of countries
In optional familialism, it's countries where you have good access to services, but also good access to financial help or support. That's why optional, because you have the option to decide whether you provide the care at home or you ensure the care in an institution. შესაბამისად იქნება 4 ძირითადი კატეგორია დეფამილიარიზაციის გრაფაში. არჩევითი ფამილიარიზმის შემთხვევაში უზრუნველყოფილია შესაბამისი დაფინანსება, ძლიერი დაფინანსება და არჩევითია ეს, რადგან თავად წყვეტთ რამდენად ვთქვათ როგორ გამოიყენოთ არსებული ფინანსები, დაფინანსება. Yes, and then for countries with defamiliaristic countries, the support from the welfare state would be towards care in institutions, but the financial means provided to family would rather be low, which basically pushes the families to use institutional care. There are very few countries in this, let's say, in this type of welfare state. რაც შეეხება დეფამილიარიზმის ტიპის ქვეყნებს, ამ შემთხვევაში ვთქვათ მხარდაჭერილია სრულობის სერვისები, თუმცა დაფინანსება, პირდაპირ დაფინანსება ოჯახებზე არის ძალიან დაბალი, რაც სტიმულს აძლევს ამ ოჯახებს, რომ ინსტიტუტებზე უფრო მეტად იყვნენ დამოკიდებული და ამ ტიპის დეფამილიარიზმის სისტემის მქონე ქვეყნების რაოდენობა არის საკმაოდ მცირე. And just to cover the remaining two, explicitly familialistic countries would have weak access to institutional care, but would have good benefits to the families. შევაჯამოთ გამოხატვითი ფამილიარიზმის ქვეყნებს, they would have low access to care in institutions, but high benefits to provide the care at home. დაბალი წვდომა, ვთქვათ, მზრუნველობით სერვისებზე, მაგრამ მაღალი სარგებელი, რომელსაც იღებს, ვთქვათ, ოჯახები და სახლები. And in the last model, both of these aspects would be rather weak. It means that you have poor access to care in institutions, but the benefits, if they are available at all, would rather be poor as well. და ბოლო მოდელში ორივე მათგანი არის საკმაოდ სუსტი, ანუ როგორც წვდომა სერვისებზე არის დაბალი, ასევე სარგებელი თუ საერთოდ ხელმისაწვდომია არის საკმაოდ დაბალი. So here's just an overview how the countries can be assigned to this model. So the social democratic countries, which have both good level of financial transfers to families, but also good access to care in institutions or public care, they would they would be here. და აქ ხედავთ როგორ არის სახელმწიფოები გადანაწილებული გრაფაში იმის მიხედვით თუ როგორი ადგილი უკავიათ ფამილიარიზაციის სისტემაში, მაგალითად ისეთი სახელმწიფოები, რომელსაც აქვს სოციალ-დემოკრატიული პოლიტიკა და სადაც როგორც სრულის სერვისების დაფინანსება არის მაღალი, ასევე ბენეფიტები, ანუ სარგებელი, რომელიც ერიცხება ოჯახს არის საკმაოდ მაღალი, ექცევა იმ გრაფაში ბელგია, დანია, საფრანგეთი, შვედეთი და ფინეთი არის ეს ქვეყნები. ანუ სადაც ეს დეფამილიარიზაცია არის ძლიერი. So where the defamiliarization is strong, right? Yes, but also familiarization is strong. So you have both benefits and places in institutions, and you can choose or combine. ძლიერია მოკლედ როგორც ფამილიარიზაცია, ასევე დეფამილიარიზაცია. ანუ კომბინირებულია და შეგიძლიათ აირჩიოთ. ანუ სასურველია სისტემა. Okay, and so you can see the distribution, and here in the explicitly familiaristic countries you would have, let's say, the conservative countries which focus on principle of subsidiarity, so it is expected of the family to provide the care, and therefore the welfare state financially supports the families to provide the care, while availability of care services can be scarce. მეორე მხარეს მოქცეული, მეორე გრაფაში მოქცეული ქვეყნები აქცენტს აკეთებენ სუბსიდიების გამოყოფაზე ოჯახებისთვის, რადგან ოჯახებმა უნდა უზრუნველყონ შემდგომ ეს მზრუნველობითი სერვისები. And so the South European model is weak in both, providing benefits and providing places in institutions.
სამხრეთ ევროპული მოდელი არის სუსტი ორივე მიმართულებით, როცა საქმე ეხება ზრუნველობის სერვისების ზრუნველყოფას და ასევე სარგებლობას. While there are some countries, let's say the liberal countries, that provide big benefits for providing care and family, so they would fall in this category of the familization-oriented countries. და არის ასევე ლიბერალური ქვეყნები, რომლებიც დეფამილიარიზაციის კატეგორიაში ექცევა, როცა საქმე ეხება, თქვათ, სარგებლის გადანაწილებას ოჯახებზე. And so the picture is quite similar if we look at because the previous slide focused on childcare, and here we are looking into elder care provision, and the picture looks very similar. წინა სლაიდზე იყო ბავშვთა ზრუნვასთან დაკავშირებული სტატისტიკა და ამ შემთხვევაში ხანდაზმულთა ზრუნვასთან დაკავშირებული გრაფა არის, რომელიც ანალოგიურად გამოიყურება, როგორც ხედავთ, თითქმის იგივეა. Okay, because we are maybe running out of time, I will maybe skip some slides. რამდენიმე სლაიდს გამოვტოვებ, იქიდან გამომდინარე, რომ გუმთავრდება. So when thinking, like when developing welfare state measures, what is important for gender equality is the perspective that is taken, whether the welfare state focuses on a male breadwinner model or individual model. ერთ-ერთი ასპექტი, რომელიც უნდა იქნას გათვალისწინებული, როცა საქმე ეხება კეთილდღეობის სისტემის შემუშავებას, არის ის თუ რომელი მოდელი უნდა მოიქცეს, თქვათ, სისტემის ცენტრში იქნება ეს, თქვათ, მამრობითი სქესის მარჩენალზე ორიენტირებული მოდელი, თუ მდედრობითი სქესის მარჩენალზე. So either male breadwinner or individual models oriented. And so the difference between the two is that the male breadwinner model understands a family as a main unit for means testing and for entitlement for certain benefits and social protection. მამრობითი მარჩენალის მოდელზე მორგებული სისტემის შემთხვევაში განსხვავება ის არის, რომ სწორედ მამრობითი სქესის მარჩენალი ექცევა მოკლედ ამ შემთხვევაში ყურადღების ეპიცენტრში და მისი ანალიზი ხდება მისი პოზიციის. Whereas in the individual approach, the policymakers are looking at individuals and not at the whole family and family income, but at an individual. So if an individual is in a socially difficult situation, it's the individual that is the beneficiary of the welfare state provision. და ინდივიდუალური მიდგომის შემთხვევაში უკვე ყურადღება ექცევა ინდივიდების მდგომარეობას და არა მთელი ოჯახის შემოსავალს. ანუ თუ ოჯახში ერთი ინდივიდს აქვს კონკრეტული პრობლემები, მაშინ სწორედ ის იქცევა, თქვა, დახმარების ბენეფიციარად, მიღებად და არა მთელი ოჯახი. What is also important for work-life balance and discussing the role of care policies is how the care is actually divided between different actors. ასევე მნიშვნელოვანი ასპექტია თუ როგორ არის ზრუნვა გადანაწილებული სხვადასხვა აქტორებში, როცა განვიხილავთ, თქვათ, ცხოვრებისა და სამსახურის ბალანსს. So we recognize across welfare states several models. სხვადასხვა მოდელი აქვს ჩამოთვლილი, როგორც ხედავთ. One, the most traditional, is a model where man is earning money and the woman is taking care of those who are in need of care in the family, usually children and frail elderly relatives, but might also be people with disabilities. ერთი და ყველაზე ტრადიციული გავრცელებული მოდელი არის, როდესაც კაცს შემოსავალი ოჯახში, ხოლო ქალი ზრუნავს იმ ადამიანებზე, რომლებსაც სჭირდება ზრუნვა, ეს ხანდაზმულები ან სხვადასხვა საჭიროების მქონე ადამიანები ოჯახში, ბავშვები და ასე შემდეგ. Then another arrangement might be it's called dual earner and female part-time carer, which is a family where man would work full-time and the woman would work part-time, and part-time she would take care of those relatives in need of care.
მეორე მოდელი სახელი არის ორმაგი შემომტანი, რაც გულისხმობს იმას, რომ თქვა მამრობითი სქესის წარმომადგენელი ოჯახში მუშაობს სრულ განაკვეთზე, მდედრობითი სქესის წარმომადგენელი ნახევარ განაკვეთზე, ხოლო დარჩენილ დროს უთმობს მზრუნველობას საკუთარი ოჯახის იმ წევრებისათვის, რომლებსაც სჭირდება ზრუნვა. Another model is where both parents or man and woman in family can work and the state takes the role of the care provider. სხვა შემთხვევაში უკვე ეს არის მოდელი, სადაც ქალიც და კაციც მუშაობს სრულ განაკვეთზე და სახელმწიფო თავის თავზე იღებს ზრუნვის პასუხისმგებლობას, ანუ ზრუნვას უზრუნველყოფს ზრუნვის სერვისებს ოჯახისათვის. Or alternatively to that, it's not the state that provides the care, but it's private institutions. ან ეს შეიძლება იყოს კერძო ინსტიტუტები და არა სახელმწიფო, რომელიც უზრუნველყოფს ზრუნვის სერვისებს. This is probably, I mean, I could also give examples. So this one with marketized care is typical for Great Britain, for instance. It's typical for Great Britain, UK. Okay. ხო, ეს მაგალითი არის საკმაოდ გავრცელებული დიდ ბრიტანეთში. And the last model, which we cannot observe so frequently, it's a dual earner, dual carer. Maybe we can observe it in some Scandinavian countries or in some Scandinavian families. And it's the case where both parents work and both parents share the care responsibility. So it requires really that the welfare state measures are flexible and allow them to go in and out of work and to adjust in order between the two of them in order to achieve some balance. და ბოლო მოდელი, რომელიც არც ისე ბევრ ქვეყანაში არის გავრცელებული, შეიძლება ამის მაგალითებს წავაწყდეთ სკანდინავიურ ქვეყნებში, არის ორმაგი შემომტანის და ორმაგი მზრუნველის მოდელი, რომლის ფარგლებშიც როგორც ქალი, ასევე კაცი მუშაობს და ორივეს იღებს ასევე ზრუნვის პასუხისმგებლობასაც და ეს არის უფრო მოქნილი მოდელი, იმიტომ რომ მათ ერთმანეთში შეუძლიათ გადაანაწილონ დროები. So I jump to my last slide, and it's just one that summarizes what is important as a consideration when deciding welfare state measures for policymakers, when you take into account also gender equality. და გადავიდეთ ბოლოს სლაიდზე, რომელიც აჯამებს თუ რა არის მნიშვნელოვანი, როცა საქმე ეხება პოლიტიკის შემუშავებას, ღონისძიებების შემუშავებას, კეთილდღეობის სისტემის ფარგლებში იმისათვის, რომ გათვალისწინებულ იქნას გენდერული ასპექტები. And so it's three elements. Basically, what is important in order to achieve gender equality in care policy through care policies is that women have the right or are supported by the care policies to remain in the labor market if they want. და სამი ელემენტისგან შედგება, რაც არის მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ გენდერული თანასწორობა იქნას მიღწეული ზრუნვის პოლიტიკის ფარგლებში. და ერთ-ერთი ელემენტი არის ის, რომ პოლიტიკამ ხარს უნდა უჭერდეს, ეს კონკრეტული პოლიტიკამ ხარს უნდა უჭერდეს ქალებს, რომ თუ მათ სურვილი აქვთ გავიდნენ შრომის ბაზარზე, შეძლონ ამის გაკეთება. On the other hand, it's also fair to women who are the primary caregivers to actually recognize their unpaid care work and to give them the right to provide the care, to take the decision to actually do it if they want, and to support them through financial transfers. და მეორეს მხრივ ასევე სამართლიანია, რომ ის იმ ქალებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ, რომლებიც ზრუნავენ ზრუნველობის საჭიროების მქონე ადამიანებზე, დაეხმარონ, თქვათ, სისტემა დაეხმაროს მათ ფინანსურად და დაინახოს მათი, ასე ვთქვათ, წვლილი, მათი შრომა დააფასოს შესაბამისი ფინანსური შესაბამისი დაფინანსებით. And the third and last element is, which is also important, is the degree to which the welfare state allows for men to take part in care provision. და მესამე ელემენტი უკვე არის ის, თუ რა დონეზე აძლევს კეთილდღეობის სისტემა კაცებს იმის საშუალებას, რომ მონაწილეობა მიიღონ ზრუნვის სერვისებში. So these three should be the main considerations
for the discussion around maternity, paternity and parental leave provisions and access to care for children and elderly in institutions. და სწორედ ამ სამ ელემენტზე უნდა გაკეთდეს საქმე, როცა გაკეთდეს აქცენტი, როცა საქმე ეხება თქვათ დეკრეტულ შეუგულებებს და ასევე ზრუნვის სერვისების უზრუნველყოფას, როგორც ხანდაზმულებისათვის, ასევე ბავშვებისათვის. So just to summarize, it's important not only to provide maternity benefits to women, but also take into consideration those women who don't want to stay at home for longer periods. So to provide them access to childcare, and also to take into consideration that there might be fathers who want to engage in providing care a little bit more. So the discussion about paternity benefits is also important. ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია ის, რომ არ მხოლოდ დეკრეტორი სარგებელი მიიღონ იმ ქალებმა, რომლებიც დეკრეტულ შეუგულებაში გავლენ, არამედ შესაბამისი არჩევანის საშუალება ჰქონდეთ იმ ქალებს, რომლებსაც არ სურთ დეკრეტულ შეუგულებაში გასვლა და უზრუნველყან შესაბამისი სერვისებით ზრუნვა, თქვათ ბავშვებისათვის და ასევე რომ ჰქონდეთ კაცებსაც იმის არჩევანი, რომ თავად აიღონ ზრუნვის პასუხისმგებლობა ქალების ნაცვლად. So thank you very much for your attention. And thanks to my translator. Social security system in Germany, we've chosen a particular country, Germany. And before I give you an overview about the German system, I would give some background information about the European regulations. მოგესალმებით, ბოლო მესამე პრეზენტაცია გვექნება ახლა გერმანიის სოციალური უსაფრთხოების სისტემაზე, კონკრეტული ქვეყანა ავარჩია ამ შემთხვევაში გერმანია და სანამ უშუალოდ გადავალთ ამ მაგალითზე, მინდა გავაკეთო ერთგვარი მიმოხილვა. You see the agenda for the next for the next, let's say, 45 minutes. First of all, the European background, and afterwards the main areas of the social protection in Germany. The most important branch are pensions, followed by health care, unemployment, protection against unemployment, and further branches of social security. მოკლედ, შემდეგი 45 წუთის განმავლობაში განვიხილავთ ევროპულ გამოცდილებას და აქცენტს გავაკეთებთ ყველაზე მნიშვნელოვან ასპექტებზე სოციალური უსაფრთხოების კუთხით, როგორც არის პენსიები, პენსიები, ჯანდაცვა, უმუშევრობის წინააღმდეგ დაცვა, ასე ვთქვათ, და დახმარება ბავშვებისა და ახალგაზრდებისათვის. So let's start with some European background information. Germany is part of the European Union, and in spite of a lot of harmonization in the European Union, social security schemes, as Heikki and as Jana have explained in their presentation, remain independent. That means the European legislator has limited competence in the field of social security. მოკლედ, როგორც იცით, გერმანია არის ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჰარმონიზაციის დიდი პროცესებისა, სოციალური უსაფრთხოების სისტემა გერმანიაში მაინც არის დამოუკიდებელი საერთო სისტემისაგან. ანუ ევროპელ კანონმდებლებს ნაკლები კომპეტენცია აქვს სოციალური უსაფრთხოების სფეროში გერმანიაში. What are the reasons of this limited competence of the European legislator? As Heikki explained, social security system have evolved during many times. The German system started, for instance, at the end of the 19th century with the Bismarck model. Then in the United Kingdom and France, they introduced later, after the Second World War, their compulsory social security system. And the CEE, the Central and the Eastern European countries, have undertaken fundamental reforms after the revolutions at the beginning of the 1990s. მოკლედ, ამის მიზეზი, რის გამოც ევროპელ კანონმდებლებს აქვს ნაკლები კომპეტენცია სოციალური უსაფრთხოების კუთხით გერმანიაში, არის ის, რომ სოციალური უსაფრთხოების სისტემამ ევოლუციის საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდი და გზა გამოიარა. So let's go on with the European landscape. As far as pensions are concerned, I told you that there are three major groups that are called the beverage system, the Wolfgang system,
and the Bismarck system. And you see here the map with the countries of the European Union classified into the different groups of pensions. როგორც უკვე გითხარით, სამი განსხვავებული სისტემა არსებობს, როცა საქმე ეხება პენსიებს და სლაიდზე ვხედავთ ევროკავშირის ლანდშაფტს, როგორ არიან ქვეყნები გადანაწილებული ამ სამი სისტემის ფარგლებში. Yellow is Bismarck, that are notably the countries of Western and Central Europe. ყვითლად აღნიშნული ქვეყნები არის ბისმარკის მოდელის მქონე ქვეყნები, რომელიც ძირითადად აღმოსავლეთ და ცენტრალურ ევროპას მოიცავს. Blue are the northern and especially the northern European countries, including the Netherlands and Great Britain. ჩრდილოეთი ლურჯად აღნიშნულია ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნები, კონკრეტულად განსაკუთრებით ჰოლანდია და დიდი ბრიტანეთი არის აღსანიშნავი შემთხვევაში. And last not least, the red countries are the World Bank, so-called World Bank countries that constitute the former influence of the communist countries. და წითლად აღნიშნულია, წითელფერში აღნიშნულია მსოფლიო ბანკის მოდელის ქვეყნები, რომლებიც ძირითადად არის პოსტ-საბჭოთა კავშირის ქვეყნები. That is only a rough classification. There are, however, sometimes differences in the countries, so the classification is not a strict classification, but only as a rule of thumb. მოკლედ ეს კლასიფიკაცია არის ამ შემთხვევაში ზოგადი, რადგან ზოგიერთ ქვეყანაში ამ თქვათ რუკაზე აღნიშნული არაერთ ქვეყანაში არის მნიშვნელოვანი განსხვავებები მათ შორის. შესაბამისად ეს კლასიფიკაცია არ არის ზუსტი. So let's start with the first group. The beverage system was introduced after the Second World War, and it's a pension system that is primarily based on taxes and residence. That means on the citizenships. დავიწყოთ პირველი სისტემით, ეს არის ბევერიჯის სისტემა, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ დაინერგა და რომელიც ძირითადად ეფუძნება გადასახადებისა და ცხოვრებლების მიერ გადახდილი გადასახადების, ასე ვთქვათ, finances systems. That means that the pensions of the states are less important, but supplementary pensions from the employers or personal pension arrangements are more important to save the living standards after retirement. რაც ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფო პენსია ამ შემთხვევაში არის ნაკლებად მნიშვნელოვანი, მაგრამ დამატებითი პენსიები, რომელსაც უხდიან დამქირავებლები და სხვადასხვა ორგანიზაციები, არის უფრო მნიშვნელოვანი იმ კუთხით, რომ უზრუნველყოფს უფრო მაღალი დონე ცხოვრების ადამიანებისთვის. Since this pension scheme is based on the taxes and on the citizenships, that is especially a pension system that is suitable for countries with a large informal sector. If countries outside Europe want to introduce it, they often take the beverage system as a basis. და ეს არის სისტემა, რომელიც როგორც უკვე ვთქვი, ეფუძნება გადასახადებს და ეს არის საკმაოდ კარგი სისტემა იმ ქვეყნებისთვის, სადაც არაფორმალური სექტორი არის კარგად განვითარებული. ქვეყნები, რომლებიც ევროპის ფარგლებს გარეთ იყოფებიან, ხშირ შემთხვევაში სწორედ ბევერიჯის სისტემას განიხილავენ. The second group is the World Bank model that was elaborated by the World Bank at the end of the 1990s and that later has adopted by many Central and Eastern European countries. მეორე მოდელი არის მსოფლიო ბანკის მოდელი, რომელიც განივრცო მსოფლიო ბანკის მიერ 1990-იანი წლების ბოლოსკენ, ანუ დაზუსტებები შეიტანეს და უფრო განავრცეს, ასე ვთქვათ, რომელიც დაინერგა ძირითადად, რომელიც გამოიყენება ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში. In this structure, the state pensions are very important, and the state pension consists of two sub-pillars. The first one is compulsory and financed by pay-as-you-go. Pay-as-you-go means that the contributions are not individualized, but the contributions serve for the payment of the current pensions. მოკლედ, ეს სისტემა ეფუძნება ორ ძირითად ასპექტს. და ერთ-ერთი მათგანი არის გადაიხადე გზადაგზა. ანუ აკეთებს შენატანს, რომელიც შემდგომ გროვდება პენსიის სახით. ბოლოს იყო პენსიის სახით ამ შენატანს. And within the state pension, there is a second sub-pillar, which is capitalized, which is not compulsory at any rate, and that is financed by funding. So within the state pension pillar, they build up a capital stock.
და მეორე ასპექტი უკვე არის არასავალდებულო. ის პირველი იყო სავალდებულო შენატანის გაკეთება გზადაგზა გადახდის ფორმატში და მეორე შემთხვევაში უკვე ხდება ფონდების მიერ დაფინანსება. This kind of pension system currently faces problems, first due to the immigration of many people towards the Western countries due to economic reasons, and second, since many of the Central and Eastern European member states are facing financial problems, they take the money out of this funded part of this. და ეს სისტემა ამჟამად მარაერთ პრობლემას აწყდება იმის გამო რომ მიგრაციის მაჩვენებელი იზრდება დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში და ასევე იმის გამო რომ ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში რომლებშიც სადაც ფინანსური პრობლემები არსებობს, ეკონომიკური პრობლემები, ხშირ შემთხვევაში იყენებენ სწორედ ამ საპენსიო ფონდს იმისათვის რომ აქედან აიღონ ფული. So the third system is the Bismarck system. Before I come to the presentation of the German system, it is introduced by the Germans at the end of the 19th century, and it was the real starting point of the comprehensive social protection in Germany at that time. და მესამე სისტემა არის ბისმარკის სისტემა, სანამ გადავალ უშუალოდ ამჟამად გერმანიაში არსებული სისტემის პრეზენტაციაზე, რომელიც მე-19 საუკუნის ბოლოსკენ დაინერგა და რომელიც ფაქტობრივად ხელს უწყობს სოციალური დაცვის სისტემის დანერგვას ევროპის მასშტაბით. The system is in contrast to the beverage system. It is based on contributions, social contributions. That means it is a system that is especially suitable for countries with an important formal sector. და beverage სისტემისაგან განსხვავებით, ბისმარკის სისტემა უფრო აქცენტს აკეთებს შენატანებზე. შესაბამისად, ამგვარი სისტემა უფრო ეფექტურია ისეთ ქვეყნებში, სადაც formal sector, სადაც ფორმალური სექტორი მძლავრად არის წარმოდგენილი. It is in contrast to the Bismarck system. This pensions of the states are very important, very important. In contrast, occupational workplace pensions and private pension savings are not so important. We will later see in the German example. და ამ შემთხვევაში წინა სისტემისაგან განსხვავებით სახელმწიფო პენსია არის გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი, ხოლო პირადი საპენსიო დანაზოგები ან დამქირავების მიერ გადახდილი დამატებითი პენსია ნაკლებად მნიშვნელოვანია. Thank you. So that's the end of the first chapter. Now I come to the second chapter, the main area of social protection in Germany. And before I start presenting the single branches, I first would like to give you an overview of the expenses of Germany for social protection. Expenses of expenses at the moment. Okay. მოკლედ, პირველი ნაწილი დასრულებულია, ახლა გადავინაცვლოთ უშუალოდ გერმანიაში არსებული სოციალური დაცვის სისტემის განხილვაზე და სანამ გადავალთ მეორე ნაწილზე, მაინტერესებს რამდენად გაქვთ ინფორმაცია დანახარჯებზე, რომელიც დაკავშირებულია სოციალური დაცვის სისტემის უზრუნველყოფასთან გერმანიაში. So I start with an overview about the expenses, the money spent for social protection. And you see here a chart of the expenses of the federal government. It's in German, but don't worry. And you see the first position is the expenses for the federal budget for social and labor affairs. And it's 43% of the federal state budget only for labor and social affairs. მოკლედ, აქ ხედავთ ახლა გრაფას, სადაც ასახულია დანახარჯების სტატისტიკა, როცა საქმე ეხება სოციალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფას და ფედერალური თავდობის ბიუჯეტის 53% განკუთვნილია შრომის და სოციალური საკითხების დაფინანსებაზე. So the message from this slide is Germany has an old system, a very old social protection system, but which is very expensive, and it's questionable whether it's really, in spite of this huge amount of money we are spending, whether it is still a good system, or whether other systems, the Scandinavian system, the Czech system, perhaps are better.
და ხედავთ რომ გერმანიის აღნიშნული სისტემა არის საკმაოდ ხარჯიანი, მაღალხარჯიანი სისტემაა, მაგრამ მაინც კითხვის ნიშნის ქვეშ არის თუ ეს სისტემა თქვათ რამდენად უფრო ეფექტურია სხვა ალტერნატიულ სისტემებზე, რომელიც თქვათ სკანდინავიაში ფუნქციონირებს, სკანდინავიის ქვეყნებში ფუნქციონირებს. So let's go into the different branches of social protection. You see here, by the way, the agenda, and you can follow where we are standing in the agenda now. So I start with the most important branch of social protection, that are pensions. The first, Germany has got a three-pillar system. The first pillar is the state. The second pillar are occupational pensions that are promised by the employer. And the third pillar are life insurance contracts. In theory, all people are covered by the general compulsory pension scheme. However, there are some exceptions that are civil servants and by historical reasons also liberal professions like doctors, lawyers and so on that are excluded from the pension scheme and they have instead an own pension scheme. მოკლედ, სამი ძირითადი განშტოება არსებობს საპენსიო სისტემაში. ეს არის პირველი სახელმწიფო სისტემა, ზოგადი სავალდებულო საპენსიო სქემა, მეორე არის პროფესიული პენსიების სისტემა, განშტოება და მესამე არის დაზღვევის კონტრაქტები. თუმცა აქ არის გამორჩეული სიტუაცია, რომ შემთხვევაში არის გამორჩეული, ერთი არის სამოქალაქო სოციალური მუშაკები და ლიბერალური პროფესიის წარმომადგენლები. ამ შემთხვევაში ესენი არ შედიან თქვა სავალდებულო სქემაში. I told you at the beginning that a classical feature, an important feature of the Bismarck system is the importance of the first pillar of the state pensions. And you see here the average income of a German pensioner. And according to this slide here, 85% of an average income comes from the first pillar. და მე უკვე გითხარით რომ ბევერიჯის სისტემის მთავარი აქცენტი კეთდება სწორედ პირველ განშტოებაზე, ზოგად განშტოებაზე და აქ ხედავთ სტატისტიკას, რომლის მიხედვითაც საერთო შემოსავალის 85% მოდის სწორედ ამ მიმართულებაზე. 5% come from the second pillar, from occupational pensions that are promised by employers, and roughly 10% come from life insurance contract that everyone can choose individually. 5% დაახლოებით მოდის მეორე განშტოებაზე, რომელიც არის პროფესიული პენსიები და დაახლოებით 10% სადაზღვევო კონტრაქტებზე, რომლის გაფორმებაც შეუძლიათ ადამიანებს ინდივიდუალურად. That is still the situation now. However, the second pillar and the third pillar are getting more and more importance because it's so expensive, the first pillar, the level of the first pillar is steadily decreasing. ამჟამადაც მეტნაკლებად ანალოგიური სიტუაცია, თუმცა განსხვავება ის არის, რომ მეორე და მესამე განშტოებები უფრო და უფრო მეტ მნიშვნელობას იძენს, რადგან პირველი განშტოება არის ძალიან ხარჯიანი, ამიტომ ის შედარებით ცირდება დროთა განმავლობაში. So this pension scheme is financed by the pay-as-you-go schemes. That means the contributions are directly used for the payment of the current pensions. და ეს საპენსიო სქემა დაფინანსებულია გადაიხადა გზადაგზა სქემის ფარგლებში, რაც იმას ნიშნავს, რომ კეთდება კონკრეტული შენატანები, რომელიც შემდგომში აფინანსებს უშუალოდ პენსიას. How is this scheme financed? As I told you at the beginning, mainly by contributions that are deduced from the employers and by the employees. Currently, the share is 80.6% of the gross income, and they are split by half and half the employer, half the employee. და რისგან შედგება ეს დაფინანსება, საიდან მოდის ეს დაფინანსება? ეს დაფინანსება მოდის დამქირავებლისა და მუშახელისაგან, ანუ დაქირავებული მუშახელისაგან და საერთო შემოსავლის 18.6% შეადგენს ეს მაჩვენებელი, რომელიც შუაზე იყოფა დამქირავებელსა და დაქირავებელს შორის. However, those contributions are not sufficient to cover all the expenses, to pay all the pensions.
there is some additional state money given to the pension scheme, around 22% of the current expenses of the current money to be paid by the employers. თუმცა ეს რაოდენობა, ფინანსების ეს რაოდენობა 18.6% არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ სრულად დაფინანსდეს საპენსიო სქემა, ამიტომ სახელმწიფო გამოხობს სპეციალურ სუბსიდიებს, რომლის მაჩვენებელიც ამ შემთხვევაში არის სრული განახარჯების 22%. It is a pay-as-you-go scheme. That means the contributions are directly paid to the pensioners as pensions. However, this pension schemes does have a reserve of around 37 billion euros. That sounds a lot, but it only covers the cost of roughly 1.5 months, nothing more. So that is the amount of the expenses. და ამ შემთხვევაშიც გამოიყენება გადაიხადა გზადაგზას სისტემა, რაც გულისხმობს იმას, რომ გაკეთებული შენატანები პირდაპირ ერიცხება პენსიის სახით პენსიონერებს და ასევე არსებობს სარეზერვო ფონდი, რომელიც მოიცავს 37.1 მილიარდ ევროს, რაც შეიძლება ერთი შეხედვით ბევრი იყოს, თუმცა ეს მხოლოდ და მხოლოდ ითვალისწინებს ვთქვათ 1.5 თვის პერიოდს. Let's have a view on the history of this pension scheme. As Heikki already explained, it was founded at the end of the 19th century by the, at that time, Chancellor Bismarck, not because he had a heart for social protection, but he wanted to fight against the communists. ახლა განვიხილოთ ამ სისტემის გაჩენის ისტორია, როგორც უკვე ითქვა, მე-19 საუკუნის ბოლოს ბისმარკმა შემოიღო ეს სისტემა, არა იმიტომ, რომ მას რაღაც პიანერული ცვლილებების განხორციელება სურდა, არამედ იმიტომ, რომ ვთქვათ, დაპირისპირებოდა კომუნისტურ რევოლუციას. And therefore, at the very beginning, the pension scheme, there were only the so-called blue-collar workers. Blue-collar means the people working in the factories. და სწორედ ამიტომ საპენსიო სქემაში ჩართული ადამიანების აბსოლუტური უმრავლესობა იმ პერიოდისათვის იყვნენ ლურჯი სატელოს მუშები, ანუ ის ადამიანები, რომლებიც მუშაობდნენ ქარხნებში. The pensionable age at that time was 70 years, but the life expectancy was around 50 years. So საპენსიო ასაკი იმ პერიოდში იყო 70 წელი, თუმცა ცხოვრების საშუალო ხანგრძლივობა იყო 50 წელი. But the pensionable age was lowered in 1916. Here you see it. It was reduced from 70 to 65 years. Why? Because we were in the middle of the First World War. And in order to fight against riots, he gave something to the workers, and therefore he lowered the pensionable age, which remained from 1960 to 2012, almost 100 years at the level of 65. მაგრამ საპენსიო ასაკი 1916 წელს შემცირდა 70-დან 65 წლამდე. ამის მიზეზი იყო ის, რომ ეს იყო პირველი მსოფლიო ომის პერიოდი, ასევე გაფიცვებში იყვნენ ჩართულნი მუშები და დახმობის სახით შემცირდა საპენსიო ასაკი და 1916-დან 2012 წლამდე ფაქტობრივად საპენსიო ასაკი, ანუ 100 წლის განმავლობაში თითქმის, იყო 65 წელი. We make a great jump in history. We are jumping to the year 1957. It was after the Second World War. Germany recovered. Germany became wealthy. And therefore, the legislator decided to reform the pension system. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, უკვე როდესაც გერმანიამ მოძლიერდა ფინანსური თვალსაზრისით, გერმანიის კანონმდებლებმა გადაწყვიტეს, რომ ამ სქემის შეცვლის დროია. One of the measures was that the pensions were in future adjusted according to the evolution of the wages. That means the pension system or the state pensions were able to ensure to maintain the living standard after retirement, at least in theory. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელიც განხორციელდა, იყო ის, რომ საპენსიო ან პენსიის რაოდენობა მიება ხელფასების რაოდენობის ევოლუციას, ანუ ცვლილებას. რაც მოხდა იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილი იყვნენ ადამიანები მომავალშიც თავიანთი პენსიით, ვთქვათ, მინიმალური ცხოვრების პირობების უზრუნველსაყოფად. And you see by those figures, between 57 and 2005, within 50 years, pensions increased by 230%. So it was really pensioners were in a good situation.
და აქ ხედავთ რომ 1957-დან 2005 წლამდე პენსიის რაოდენობა გაიზარდა 230%. ანუ საკმაოდ დიდი პროგრესი განიცადა ამ პერიოდში. In 1990 we had the reunification, and as from that period onwards we had financial problems also with the pension scheme, and there were several reforms of the pension schemes, and the level of pensions will decrease within the next years. And among others, also the age at which you can retire will increase from 65 to 67, both for men and for women. მას შემდეგ რაც გერმანია გაერთიანდა და კვლავ განხორციელდა გარკვეული ცვლილებები საპენსიო სქემის ადაპტაციისათვის და უკანასკნელი ცვლილებების მიხედვით უკვე დაგეგმილია რომ საპენსიო ასაკი გაიზარდოს 65 წლიდან 67 წლამდე. ეს ეხება როგორც ქალებს, ასევე კაცებს. So I come to the next branch, healthcare. Healthcare is particular in Germany because we have a twofold system of public and private healthcare companies. ახლა გადავდივართ შემდეგ თემაზე, ეს არის ჯანდაცვა. ჯანდაცვის სისტემა არის საკმაოდ კომპლექსური გერმანიაში, რადგან გვაქვს ორი სტრუქტურიანი სისტემა, საჯარო და ანუ სახელმწიფო და კერძო ჯანდაცვის სექტორი. The majority, 71% roughly of the population, must join the public healthcare system, and the remaining 29% are free to choose a private health insurance company. მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა 71% დაახლოებით უნდა შეუერთდეს სახელმწიფო ჯანდაცვის სისტემას და დარჩენილ ნაწილს 29% დაახლოებით აქვს იმის საშუალება რომ აირჩიოს კერძო ჯანდაცვის სისტემა. Who are those persons who can choose a private system? That are civil servants, that are self-employed persons, and that are people that mean people with a higher income. The reason is why they have the choice that the public health insurance system was elaborated for, let's say, the poorer and the middle income classes, whereas the higher income classes or civil servants have got the right to choose a health protection on their own. და ვინ არის ეს ადამიანები 29%, რომელსაც აქვს იმის საშუალება რომ აირჩიოს კერძო ჯანდაცვის სისტემა. ეს არიან ძირითადად ვთქვათ ხელისუფლების წარმომადგენლები, მაღალი თანამდებობის პირები, ის ადამიანები, ვთქვათ თვითდასაქმებული ადამიანები, რომლებსაც აქვს განსაკუთრებით მაღალი შემოსავალი და მიზეზი რის გამოც მათ აქვს ამ არჩევნის გაკეთების საშუალება არის ის რომ სახელმწიფო ჯანდაცვის სისტემა მოერგო საშუალო შემოსავლის მქონე მოსახლეობას ძირითადად. ამიტომ მაღალი შემოსავლის მქონე ადამიანებს ამ შემთხვევაში აქვთ იმის შესაძლებლობა რომ გააკეთონ ალტერნატიული არჩევანი. The public system is not like, for instance, in Great Britain, where it's a national health service as only one single institution, but in the public healthcare system we have around 100 companies, and you can choose whatever companies you want to have. That sounds a lot, but if you look 30 years ago, it was still 1,000 companies, 1,000 in 1990, and at the beginning of the 20th century, even 20,000 companies. At that time, it was organized at local, at municipal level. That means every larger and medium town had got its own healthcare system. და დიდი ბრიტანეთის სახელმწიფო ჯანდაცვის სისტემისგან განსხვავებით, სადაც ფუნქციონირებს ერთი საერთო ინსტიტუტი, გერმანიაში ფუნქციონირებს 100-მდე სხვადასხვა კომპანია, რომელიც თავაზობს შესაბამის მომსახურებას მოქალაქეებს და თუ გონიათ რომ ეს რიცხვი არის მაღალი, უნდა აღინიშნოს რომ 90-იანი წლების დასაწყისში 1000-ობით იყო ამ კომპანიების რაოდენობა, მე-20 საუკუნის დასაწყისში 10,000-საც მიაღწია და შემდგომ უკვე განისაზღვრა ისე რომ ყოველ საშუალო ან დიდ ქალაქს უნდა ჰყავდეს საკუთარი კომპანია. The benefits of the healthcare system are listed on this slide. I would in particular focus your attention on the restitution process of the costs. და რაც შეეხება სარგებელს, ჯანდაცვის სისტემის სარგებელს, ეს სარგებელი ჩამოთვლილია ამ სლაიდზე. მე კონკრეტულად აქცენტი მინდა გავაკეთო ფინანსების კომპენსაციის თემაზე.
A basic feature of the German health system is that there is a direct payment from the service provider to the doctors by the insurance companies. So there is not an out-of-the-pocket payment of the patient, of the individual, and later he has to get his money back. თავარი განმასხვავებელი ნიშანი ამ კუთხით გერმანიის სისტემაში არის ის, რომ სერვის პროვაიდერი უხდის პირდაპირ სახელმწიფო სისტემას ან სადაზღვევო სისტემას და თვითონ მომხმარებელს კლიენტს არ უწევს საკუთარი ჯიბიდან თანხის გადახდა იმის იმედით, რომ მომავალში დაუბრუნდება ეს თანხა. Further particular feature, there is a very detailed catalog about how many money can a doctor claim from the insurance company, and that's a very detailed catalog. And the insurance companies only restitute the money that is listed in this catalog, unless there are higher restitution because there is a particular necessary treatment, then the doctor can claim for higher costs, but only in exceptional cases. Companies მოკლედ აქვს სპეციალური კატალოგი, რომელსაც ხელმძღვანელობენ, აქ გაწერილია შესაბამისი კრიტერიუმები, რომლის მიხედვითაც ხდება კონკრეტული თანხების კომპენსირება. რა თქმა უნდა, არსებობს გამონაკლისები, როდესაც კონკრეტული დაავადების მკურნალობაში შეიძლება დასჭირდეს მეტი დანახარჯი და ამ შემთხვევაში ამის ანაზღაურებას ხდება, მაგრამ ძირითადად ხელმძღვანელობენ სწორედ ამ კატალოგით. So I come to the third branch of social security, very important also for Georgia, because it does not exist, that is a protection against unemployment. და ახლა გადავდივართ მესამე ძალიან მნიშვნელოვან ანშტაბაზე, რომელიც ალბათ მნიშვნელოვანია საქართველოსთვისაც, სადაც ამჟამად არ არსებობს, ეს არის დაცვა უშევრობის წინააღმდეგ. Unemployment protection exists since 1927. However, as from 2005, there was a fundamental reform of the unemployment system because we had a very old and outdated protection scheme for unemployed persons. უმუშევრობის წინააღმდეგ დაცვის სისტემა არსებობს 2000 წლებიდან, თუმცა 2009 წლიდან განხორციელდა საკმაოდ მნიშვნელოვანი ღონისძიებები და რეფორმები ამ მიმართულებით, რადგან არ იყო ბოლომდე გამართული ეს სისტემა. Why in 2005? Because 2005 was the peak of the unemployment rate after the Second World War. We have here, you see this graph here, later you see it better. We had almost 5 million unemployed persons in 2005, 5 million. And you see the evolution to 2020, it fell down to the half, 2.5 million, so really cut by the half. You have the dark blue bar, that are the long-term unemployed persons that are unemployed for more than 1 year. And the light blue bar, that are the short-term unemployed persons, unemployed for less than 1 year. რატომ განხორციელდა ეს რეფორმა 2005 წელს, კონკრეტულად და 2009 წელს მე შემიშალა, იმიტომ რომ 2005 წელს დაფიქსირდა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ყველაზე მეტი მუშევარი ადამიანის რაოდენობა გერმანიაში. ეს ამ რაოდენობამ მიაღწია 5 მილიონს და აქ ხედავთ ახლა სტატისტიკურ მონაცემებს 2020 წლისათვის განხორციელებული ცვლილებებიდან გამომდინარე ეს მაჩვენებელი განახებდა 2.5 მილიონი ადამიანი არის უმუშევარი 2020 წლის სტატისტიკებში უკვე და რაც შეეხება გრაფებს მუქ ლურჯ ფერებში აღნიშნულია ეს ადამიანები, რომლებსაც ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში არ აქვთ სამუშაო, ხოლო უფრო ღია ლურჯად აღნიშნულია ის ადამიანები, რომლებიც მოკლე დროის განმავლობაში არიან დაუსახმარებლები. As you see by this graph, by the evolution of the figures, this this reform of the unemployment insurance has really helped to decrease the number of unemployed persons. და როგორც ხედავთ ამ კონკრეტული გრაფის მიხედვით, თუნდაც ეს განხორციელებული სქემა, ანუ მუშევრობის წინააღმდეგ დაცვის სისტემა რეალურად საკმაოდ ნაყოფიერი აღმოჩნდა. So we distinguish between short-term unemployed persons and long-term unemployed persons. Short-term unemployed persons do get benefits around 60% of the last gross income. და ჩვენ განვასხვავთ ერთმანეთისაგან როგორც უკვე აღნიშნე ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში უმუშევარ და
მოკლე პერიოდის განმავლობაში მუშევარ ადამიანებს მოკლე პერიოდის განმავლობაში მუშევრები იღებენ საერთო შემოსავლის დაახლოებით 60%. Under the condition, they get the money under the condition that they are available for the labor market. იმ პირობით, რომ მათ ისინი მიიღებენ საჭიროების შემთხვევაში მონაწილეობას შრომის ბაზარზე. And they must have contributed on the average 12 months to this pension scheme. და საპენსიო სქემაში უნდა ჰქონდეთ შენატანი გაკეთებული საშუალოდ 12 თვის განმავლობაში მაინც. As I told you, they get this unemployment compensation for on the average 12 months. However, there are cases where they only get 6 months if they are younger persons, or even 24 months, 2 years, especially for older unemployed persons. და როგორც უკვე გითხარით, დაახლოებით 12 თვის განმავლობაში იღებს ადამიანი უმუშევრობის წინააღმდეგ დაცვის და შემწეობას, ანუ ანაზღაურებას, მაგრამ ეს შეიძლება იყოს 6 თვე იმ შემთხვევაში, თუ ადამიანი არის თქვათ ახალგაზრდა. ან შეიძლება გაიზარდოს და იყოს 24, ანუ 2 წლის განმავლობაში, 24 თვის განმავლობაში მიიღოს ეს დახმარება, თუ ხანდაზმულ ადამიანთან გვაქვს საქმე. Apart from this money, the Federal Unemployment Agency also offers special training for the job seekers to get back into the labor market. და ამ დახმარებასთან ერთად ფედერალური მუშევრობის სააგენტოს ინიციატივით ასევე სააგენტო სთავაზობს ადამიანებს არა მხოლოდ ფინანსურ დახმარებას, არამედ ტრენინგებს იმისათვის, რომ მათ აითვისონ შესაბამისი უნარები შრომის ბაზრის ასათვისებლად. And also the Federal Unemployment Agency offers special measures to employers, not to the job seekers, but to employers in order to improve, to integrate handicapped persons. და ასევე იგივე სააგენტო უკვე სთავაზობს დასაქმებულ ადამიანებსაც და არა მხოლოდ თქვათ იმ ადამიანებს, რომლებიც ეძებენ ახალ სამუშაო ადგილებს, შესაბამის ტრენინგებს იმისათვის, რომ მათ ხელი შეუწყონ შეზღუდული უნარების მქონე ადამიანების უფრო მაღალ ინტეგრირებას სამუშაო სივრცეში. The second branch of unemployment protections are the measures for long-term unemployed persons, so basically those who are looking for a job for more than 12 months. და მეორე მიმართულება უკვე ამ კონკრეტული პროგრამისა ეხება იმ ადამიანებს, რომლებიც ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში არიან დაუსაქმებლები, მაგალითად 24 თვის განმავლობაში. This branch of the unemployment protection is not social security, but it is social assistance. So the state money, the money that the unemployment agency gives, is only under the condition of the prior investment of the personal resources. If you have saved some money, you have first to invest this money before you get money from the state. და ეს უკვე გულისხმობს არა სოციალური უსაფრთხოების მიმართულებას, არამედ სოციალური დახმარების მიმართულებას. ამიტომ ეს თანხა, რასაც სახელმწიფო გასცემს, ამ მიმართულებით კონკრეტული პირობები უნდა იქნას დაკმაყოფილებული, მაგალითად თუ დანაზოგი გაქვთ გაკეთებული, ამ დანაზოგის ინვესტირება არის აუცილებელი იმისათვის, რომ მიიღოთ ეს დახმარება, ფინანსური დახმარება სახელმწიფოსგან. Furthermore, the job seeker cannot choose freely a job, but he has also to accept lower paid and lower qualified job if he is under the condition, if he falls under the scope of a long-term unemployed person. ასევე ეს ადამიანი, რომელიც გრძელვადიან პერიოდის განმავლობაში, ან ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში არის დაუსაქმებელი, ვალდებულია, რომ სურვილის მიხედვით კი არ შეარჩიოს ნებისმიერი სამსახური, რომელიც მას მიიზიდავს, არამედ ვთქვათ, მიიღოს ის შეთავაზებები, რომელიც ეხება უფრო დაბალკვალიფიციურ, დაბალანაზღაურებად სამუშაოებს. The services of the job agency are apart the payment of the money, are also advice and personal training in order to get back on the labor market. და ასევე იგივე სააგენტო აფინანსებს ტრენინგებსაც იმისთვის, რომ ადამიანებმა, რომლებიც დაუსაქმებლები არიან დიდი ხნის განმავლობაში, შეძლონ შრომის ბაზარზე დაბრუნება. And furthermore, the person does not only get cash money, but also in some cases, if it are expensive things to buy, a washing machine or something like this, he gets a voucher and not
money because they wanted really that it is only invested, for in my example, for this washing machine. და ასევე, როდესაც დახმარებას ეხება საქმე, ადამიანები იღებენ არა მხოლოდ ნაღდი ფულით ამ დახმარებას, არამედ როდესაც კონკრეტული რაღაცის შესყიდვისთვის გაიცემა დახმარება, გადასცემენ თქვა ვაუჩერს იმისათვის, რომ ამ ადამიანებმა შეეწყინონ სარეცხი მანქანა ან კონკრეტული ტექნოლოგია. I want to jump the next chapter, assistant for children and youth. That is nothing particular for you, but I would like to draw your attention to the statutory long-term insurance because Jana mentioned it in her presentation, at the end of her presentation, as a new branch also in the Czech Republic. და გამოვტოვებ ამ ნაწილს, რომელიც ეხება დახმარების გაწევას ახალგაზრდებისა და ბავშვებისათვის, იმიტომ რომ აქ თქვენთვის საინტერესო დეტალები ალბათ არ იქნება, მაგრამ მინდა ყურადღება გამამახვილო სავალდებულო გრძელვადიან დაზღვევაზე, რომელზეც ჩემმა კოლეგამაც ისაუბრა ჩეხეთის რესპუბლიკის მაგალითზე. What is this statutory long-term insurance? It is the fifth and latest branch of the German security. It was introduced in 1995, so 27 years ago. და ეს კონკრეტული დაზღვევა, სავალდებულო გრძელვადიანი დაზღვევა წარდგენილი იქნა 1995 წელს გერმანიაში. The reasons of this new branch of social insurance was the aging of the German society. Germany nowadays, after Japan, is the second oldest country of the world. და მიზეზი რის გამო საჭირო გახდა ამ პროგრამის წარდგენა არის ის, რომ გერმანული მოსახლეობა არის ერთ-ერთი ყველაზე ხანდაზმული მოსახლეობა მსოფლიოში, მეორე ადგილზე იაპონიის შემდეგ. The long-term care insurance covers the home care, especially the home care for elder people who are not able, unfortunately, to take care of themselves. და გრძელვადიანი ზრუნვის სერვისები მოიცავს სახლში ზრუნვის სერვისების უზრუნველყოფას იმ ხანდაზმულებისათვის, რომლებსაც არ აქვთ იმის შესაძლებლობა, რომ თავად მოუვარონ საკუთარ თავს. And that is also a consequence of the lecture of Jana, because the family, the children are not often living together with the elder people, with the grandparents and so on. They live in other cities, they live in other countries, and they are not able to take care of their elder relatives. და ეს სოციალური პრობლემის ნაწილიც არის, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ოჯახის ის წევრები, უფრო ახალგაზრდა წევრები, რომლებსაც როგორც წესი აქვთ იმის შესაძლებლობა, რომ მოუვარონ ხანდაზმულ ოჯახის წევრებს, არ ცხოვრობენ იგივე ქალაქში, ცხოვრობენ თქვა სხვა ქალაქებში ან სხვა ქვეყნებშიც კიდევ შემთხვევაში. The problem prior to the introduction of the long-term insurance was that neither the pension system nor the health care insurance did cover the special cost for this long-term care. And that's why it has been introduced in 1995. და ეს კონკრეტული პროგრამა ცალკე იმის გამო შემუშავდა, რომ ამგვარი სერვისების უზრუნველყოფას ფინანსურად არ ითვალისწინებდა არც საპენსიო სისტემა და არც სოციალური უსაფრთხოების სისტემა და სწორედ ამიტომ დაინერგა ეს პროგრამა 1995 წელს. And those health care insurance cover mostly home care. That is the case in 75-73% of all the cases. Fortunately, the people are able to stay in their home, in their old home, and they do not have to move into, let's say, in a specialized institution. And the level of benefits depend on the classification that is done by the medical service of the health insurance company. And there are altogether 5 different levels of benefits. მოკლედ, ძირითადად ეს პროგრამა, სავალდებულო გრძელვადიანი დაზღვევის პროგრამა ეხება სწორედ სახლში ზრუნვის სერვისების უზრუნველყოფას იმ ადამიანებისათვის, რომლებსაც არ სურთ კონკრეტულ ინსტიტუტებში მისვლა და სურთ, რომ სახლში დარჩნენ მოკლედ. და რაც შეეხება სარგებლოს, ამ პროგრამის სარგებლოს, შეგვიძლია დავყოთ 5 ძირითად ნაწილად. I want to close my presentation with some words to social assistance.
In contrast to other countries, in Germany, social assistance is really the last resort, the last safety net for persons who do not receive any other benefits from other sources of, let's say, pension, healthcare, and so on and so on. ჩემი პრეზენტაციის ბოლოს მინდა ყურადღება გავამახვილო სოციალური დახმარების კონცეფციაზე, რომელიც გერმანიაში არის ფაქტობრივად უკანასკნელი მექანიზმი, უკანასკნელი საშუალება, რომ დავეხმაროთ იმ ადამიანებს, რომლებსაც სხვა არანაირი ალტერნატივა არ გააჩნიათ, სხვა არანაირი, ვთქვათ, წყაროებისათვის, რომ მიიღონ ფინანსური დახმარება. The benefit level is similar to the level for the long-term unemployed persons. That means you priorly have to invest your own money before getting money from the social assistance. And even the parents are responsible, or the children are responsible for the parents, and the parents responsible for the children before getting social assistance to a certain degree. და ამ შემთხვევაში სისტემა ანალოგიურია გრძელვადიანი უმუშევარი ადამიანისათვის გაწეული დახმარების სისტემის, სადაც ჯერ ხდება საკუთარი ფინანსების ინვესტირება იმისათვის, რომ მიიღოთ დახმარება. და ამ შემთხვევაში იგივე ინვესტირება უნდა განხორციელდეს სოციალური დახმარების მისაღებად და ბავშვები არიან პასუხისმგებელი მშობლებზე, მშობლები არიან პასუხისმგებელი ბავშვებზე. ეს სისტემა. Social assistance is not a branch of the social security, and therefore it is not financed by contributions, but all out of the tax revenues of the state. სოციალური დახმარება, სოციალური უსაფრთხოების სისტემის ნაწილი არ არის, ამიტომ ის არ ფინანსდება შენატანებით. ის ფინანსდება საგადასახადო შემოსავლებით. So I'm ready with my presentation. Thank you very much for your attention, and if you have further questions, I'm standing ready.